20時間以内に実戦稼働状態に整備可能な程度のいい機体を基地中からかき集めたの。帝国軍に機体提供を要請することも考えたんだけど、エクセム3の乾燥時間と機体完熟をやってる暇がないからやめたわ。同じ部隊で機種が揃ってないのはやりにくいでしょうけど、まともに動かないよりいいはずよ。So we'll be flying a mix of Kageros and Gekishins. A01 was the only unit on base that used Shiraduis, and if we can't get any from the Empire, this is really the only choice we have. 三剣綾峰はストームヴァンガード装備、榊はガンスイーパー装備、いずれもイーグルに登場。了解。鎧玉瀬はインパクトガード装備でファントムに登場。了解。直縁陣形は多少変則的だけど、三剣綾峰の前衛を中央直下で榊がカバー、玉瀬と鎧は左右後衛で支援よ。直縁する際の注意点なんだけど、2型とはかなり違うわ。ラザフォードフィールドの発生原理や現象は全く同じだけど、4型ではあなた方の負担がかなり減るわ。前の時のように。What happened? Why did she go quiet like that? なんとなく落ち着かないわね。一体何なのよ。副司令、何？白金のポジション説明をお忘れのようですが。ああ、そういうこと。それで落ち着かなかったのね。すみません。白金はね、XG70 に登場するのよ。忘れているわけじゃないから安心して。Oh, right. She hadn't told everyone else that she was planning to have me in the Mark IV. 途中でそわそわされたくないから念のため言っておくけど、鏡と社も一緒だから。Wait, Kasumi too? I know she said the Mark IV was a multi-seater, but how did they manage to add another one that fast? 鏡と社、それに白金は同じ任務についているって前に言ったわね。Is she there to make it easier on Sumika? That has to be it. No matter how I think about it, Kasumi's gotta be there to support her. XG70 への登場はその任務の範疇なの。白金は砲手兼操縦士、鏡が機関士、社は航空士ってところかしら。I can't believe it's gotten so bad that we have to force Kasumi onto the battlefield. 4型を完全な状態にできない以上、登場する兵士の数で安定させるしかないのよ。じゃあ直縁の注意点に話を戻すわよ。この直縁任務では機体周辺の重力偏差に気を使う必要はないわ。システムの調整がやっと完了してね。それによってフィールドの次元境界面を選択的に制御することが可能になったの。そもそもそうなったからこそ白金たちが登場できるようになったんだけどね。フィールドの制御は XG70 のコンピューターが自動でやってるから、急に近寄ろうが何をしようが大丈夫。万が一制御にトラブルが発生してピーキーな出力特性が出たとしても、戦術機が自動回避してくれる。これは今までと同じ。Okay, but that automatic evasion was what caused Lieutenant Kazuma to lose control of her TSF when the Mark II collapsed. We never know when something unexpected like that could happen again, so we shouldn't put too much blind faith into the auto-evade. だからあなたたちはある意味自由に戦っていいのよ。巡航出力のラザフォードフィールドでも長弾やベータの物理攻撃程度なら十分防御できるしね。Ricochets. Yeah, we wouldn't want to be able to accidentally hit the Zeus node directly because of our IFF, but bullets bouncing off the walls are another issue.
ただしさっきも言ったけど、何がしかが干渉して次元境界面に負荷がかかり続ければ識出力はさらに不安定になるから注意して。ムアコックレヒテ機関に引き寄せられて大量のタンク級がたかり続ければ、巡航出力じゃ20分もしないうちに機能停止に陥るはずよ。That would mean Sumiko would go into safe mode and the Rutherford field would shut off. And then we would have to blow ourselves up just like Captain Isumi did. 4型の機体に敵集団を近づけない。1分に10体以内の干渉ならなんとか持ちこたえるはず。いいわね。了解。武器弾薬の補給は4型の機体に補給コンテナを直に溶接してあるから、事前に位置を確認しておいてちょうだい。了解。さて一通り説明し終わったところで、ここからが本題よ。さっき説明した作戦の流れ、あれは国連とアメリカ軍を協力させるための建前よ。A fake? I mean, I guess I can understand why she would want to pull one over on the Americans. But why the UN? 本当の謳歌作戦はオルタネイティブ4が独自の目標と目的を持って決行するわ。アゴー標的の破壊という最優先事項は同じ。作戦そのものも大筋においてはさっきの説明とほとんど変わらない。変わるのはあなたたちが SW115 に突入した後よ。下準備としてアメリカ軍と国連軍に提供したオリジナルハイブのマップデータに細工をしておいたわ。これは最終的に突入部隊を地表に誘導するためのものよ。親切なことにベータ出現率の低いルートを常に選びながらね。偽造データですか？マップデータ自体は本物。アゴー標的やイゴー標的の位置は衛星データの解析でも分かってるから、嘘はすぐ見破られてしまうわ。そのデータにはある種のコンピューターウイルスが組み込まれているのよ。コンピューターウイルス？戦術機の管制コンピューターに侵入して全ての機体や兵士、司令部さえもイゴー標的に向かってると信じさせるのよ。兵士までですか？フィードバックプログラムを細工して実際には登っているのに下っているように知覚させるの。 Of course, if everything from the data, the sensations they feel, and the things they see are all fabricated, you could lead them anywhere you wanted. It's possible to cancel out the vibrations in the TSF too. This might not be that hard to do if she's really determined to. シミュレーターと同じようなものですか？そうね。それのもっと高級豪華版ってところかしら。何しろ国連軍とアメリカ軍の司令部まで騙すんだからね。彼らの正確な位置マーカーを見ることができるのはこの地球上で私たちだけになるのよ。すごい。You can say that again, but I have to wonder, even if this plan's been in the works for a while, that's probably not the kind of program they can just whip up on the spot. あの子はあんたをどうやってここまで連れてきた？本来ならセキュリティに引っかかるはずね。なんか端末に手をかざしてましたね。本人はどうしてそんなことができるのかわからないって言ってましたけど。理由は簡単。ゲートの端末から基地のメインコンピューターに侵入してセキュリティコードを書き換えたの。スミカがハッカーみたいなことをしたって言うんですか？コンピュータの知識もないのにどうやって？知識は関係ないの。彼女は論理的思考や技術情報に基づいて書き換えという行為をしたわけじゃないから。例えば白金と一緒にここを通りたい、そういう抽象的な思考だけで高度なハッキングを難なくやってしまったってことなの。あの子は00ユニットなのよ。量子電動脳の性能を甘く見ないでほしいわね。
Of course, she's going to be using Sumika. She'll use the data link in the Susanoo to infiltrate every computer system humanity has and falsify their information. じゃあここからは突入後の流れに沿って説明していくわ。その方が分かりやすいはずよ。これがオリジナルハイブの断面概略図。赤いのが最も摘出現率の低い初期設定ルート。すべて直径400メートル以上のシャフトとドリフトが選ばれているわ。さすがフェーズ6ともなるとスケールが違うわね。繰り返しになるけど XG70 の一撃を確実なものにするためには可能な限り戦闘を回避する必要があるわ。だけど時間の経過に従ってベータはムアコックレヒテ期間めがけて殺到するはずよ。当然状況に対応して最も安全なルートが常に指示される。と言っても比較的マシっていう程度だから安心はしないで。最短ルートでさえ少なく見積もっても初期配置で20万体はいるはずだから。だから一番重要なのはスピードよ。ハイブ突入のセオリーだけど全ての個体を相手にしていたら絶対に失敗する。最低限かつ最大効率の戦闘と的確なルート選択、そして敵増援の集結を上回る速度で移動し続けアゴー標的に到達すること。これが私たちに残された唯一の戦術だから、国連軍部隊は正直足手まといってわけ。軍上層部のお偉方は人類の命運をかけた作戦の決戦部隊がたった6機っていうのが不満らしくてね。随伴は作戦協力の条件だったからしぶしぶ了解したけど、軍人って数が揃ってないと安心できない生き物なのかしらね。スピードが最も重視されるのに役に立つかどうかもわからない大部隊引き連れていくなんてありえないわよね。というわけでアメリカ軍同様彼らにも早々にお引き取り願うのよ。I definitely understand why it would be reassuring to send in more manpower. As someone who's going to infiltrate the hive myself, it would be a huge relief to know you'll have backup. But when you get right down to it, that's just my nerves talking. It's not like they could possibly round up enough surface pilots to make a significant difference anyway. Basically, the UN forces are just acting as bait in this operation. I really doubt the units accompanying us will even be planning on coming back alive. I wouldn't go so far as to say they would hold us back, but if they don't have the XM3, even seasoned veterans won't hold a candle to us. So in that sense, we're actually saving a lot of lives by tricking them like this. It does make sense to try and send people who might hold us back up to the surface, but it doesn't feel like a plan Sensei would have come up with. It's more like her to just tell us to use the UN forces as we please, and abandon them the second doing so seems even slightly advantageous. さて、すっきりと身軽になったあなたたちはスピード重視で進撃していくわけだけど、アゴー標的の手前で絶対に避けることのできない最大の難関に行き当たる。アゴー標的の四方に配置された容積約90億立方メートルのメインホール。どのルートを選んでもこのいずれかを通過しなければアゴー標的には侵入できないわ。どうやらここはベータの補給施設らしいから常時数万の個体がひしめいてるはずよ。だから当然ここも一気に突破したいところなんだけど、メインホールの出口とアゴー標的の直前に大型隔壁が存在するのよ。厄介なのはこの2つの隔壁が初期状態で閉鎖されてるってこと。つまり隔壁を開放して XG70 が通過するまでの間、嫌でも万単位のベータと戦わざるを得ないってわけ。しかも困ったことに
ここでは通信に重大な障害が発生するのよ。それ自体が絶対不可能ってわけじゃないわ。近距離であれば何ら問題ないレベルでデータリンクも更新もできる。だけど壁を構成している物質がある種の電磁波を吸収してしまうらしく、距離に比例して通信が困難になるのよ。Is that another one of those G elements? これはベータのエネルギー交換方法に関係している現象らしいんだけど、今のところ詳細は不明よ。対策としては中継機で電波をブーストするとか有線接続するとか、いずれもこの基地の反応炉でその有効性が実証されているわ。 Oh yeah, even if it was smaller, the beta still had a resupply faculty here. But since the relay wasn't broken in our block, I was able to talk to Lieutenant Hayase without any trouble. だけど共に大掛かりで手間暇かかるので戦闘耐久性も低い。数十万のベータがひしめくオリジナルハイブでの実用性なんてお話にならないレベルね。そこでこの最大の難関を克服するための手順からアゴー標的の破壊までを流れで説明するわ。まずメインホール手前のドリフトでムアコックレヒテ機関を臨界運転、四方発射体制へ移行となると、当然ベータはムアコックレヒテ機関に反応してメインホール入り口へ殺到。そのタイミングを見計らいミサイルを一斉射。これにバンカーバスターは含まないから注意して。ベータを効率よく吹き飛ばしたらラザフォードフィールドを全面展開してメインホールへ突入。一気に奥まで進み、直縁部隊は隔壁開放作業にかかる。実はこの隔壁新種のベータであることが判明しているわ。と言っても攻撃力や思考力は皆無の、どちらかといえば生体組織に近い生命体らしいわ。この隔壁の脳にあたる部位が異なった電気パルスの刺激を受けることで2種類の化学物質を分泌し開閉運動を行うのよ。作業は難しくないわ。まず脳と隔壁をつなぐ補給導管に解放を促す化学物質を注入して強制解放。次に脳に S11 を仕掛けて待機。ちなみに起爆タイマーは新型に換装するから安心して。第一隔壁を解放したら直縁部隊は二手に分かれ、 A 分隊はドリフトを先行し第二隔壁解放作業にかかる。 B 分隊は XG70 を直縁しつつ S11 を設置、第一隔壁閉鎖準備にかかる。この間 XG70 は作業部隊を支援。臨界運転中は当然戦闘出力のラザフォードフィールドが展開できるから防御は万全というわけ。安心しなさい。どのみち出力不足を補うためにアゴー標的のかなり手前から主砲発射体制に入らざるを得ないところだから。機関の臨界運転が必要になるタイミングは大気圏突入と主砲発射直前の2回。これが許容ギリギリ。今までの話とは矛盾するようだけど、この段階なら干渉負荷による多少のロスは目をつむるわ。このメインホールを突破できなければ全てがパーだからね。A 分隊の作業手順は第一隔壁の逆。先に S11 を仕掛け解放物質の注入準備をする。 A 分隊の準備が完了したら XG70 はドリフトに進入。次元境界面を隔壁付近まで展開しベータの侵入を防ぐ。 B 分隊は閉鎖物質を注入し S11 のタイマーを起動。隔壁閉鎖前にドリフトへ侵入。ベータが侵入した場合 B 分隊がこれを排除。おそらくこの辺で第一隔壁の S11 が爆発し脳を吹っ飛ばす。それにより第一隔壁はしばらく解放不能となり、その間ドリフト内の安全は確保される。ここで XG70 は臨界運転を継続し砲撃準備の完了を待つ。直縁部隊は注入作業機を残し機体を放棄。 XG70 は A 氏を収容。砲撃準備の完了を合図に解放物質注入開始。 A 氏は即時機体を放棄し XG70 へ退避。第二隔壁が解放され次第 XG70 はアゴー標的ブロックへ侵入。発射体制のまま
砲撃開始地点まで前進。どういうわけかここにはベータ軍が初期配備されていないわ。ランドリューク行けば戦力は後方に集中できるはずよ。仮に配備されていたとしても臨界出力のラザフォードフィールドは突破できないわ。ま、近づく前に主砲の砲撃で木っ端みじんでしょうけど、砲撃と同時にバンカーバスターを正射、アゴー標的ブロック天井の最も薄い部分を破壊してメインシャフトへの退避ルートを確保。アゴー標的の破壊を確認した後、退避ルートを通りメインシャフトからベントを抜けオリジナルハイブを離脱。ここでアゴー標的の破壊に失敗した場合、第2核壁の S11 を遠隔起爆。次の攻略に備えて核壁を開放状態で固定する。 XG70 での離脱が困難な場合、ムアコックレフテ機関の減速剤を全て投棄し、完成ブロックに格納された走行連絡艇を使いなさい。ただしアゴー標的ブロックに着く前に任務の達成が不可能だと判断した場合は、分かっているわね。はい。結構。 XG70D の作戦コードは A04 よ。いいわね。了解。作戦の説明は以上よ。何か質問はある？ Is that really it? It sounds like it's going to be one hell of a fight. I know that the fate of humanity is riding on this, and breaking through the main hall is definitely easier said than done. But after you, Ghost Sensei, demanded our loyalty here, there has to be something more to it, right? 副司令、念のため確認ですが、この作戦、鏡少尉と八代さんには？鏡はまだ無理できないから休ませてるけど、作戦立案に加われるぐらいには回復しているから心配しなくていいわ。八代にも事前に伝達してあるから大丈夫よ。Sumika helped plan it? I guess that makes sense. No wonder it didn't quite feel like one of Yuko Sensei's plans. 他に何かある？ありません。そういえば城がね、あんたさっき何か言おうとしてたわね。It's been answered already. そう。まあ、出撃までにもう2、3回顔を合わせるはずだから、何かあったらその時にね。了解。じゃあ出撃までの大まかなスケジュールを伝えておくわ。ブリーフィング終了後、直ちにハンガーにて作戦機への完成ユニット乾燥作業を開始。乾燥作業が終了次第90分の休息。食事を用意させるので各自このタイミングに済ませること。休息終了後は終日シミュレーターによる攻略演習と作戦の確認とする。なお白金少尉は XG70 の着座調整と操縦ブリーフィングを優先せよ。了解。明けて12月31日、0600部隊点呼。作戦機のリエントリーシェル格納作業が終了次第シミュレーター演習を再開。この際のシミュレーター演習は各作戦機のコックピットを優先接続して行うものとする。 That makes sense. That way we can connect to the shuttle hangar and hangar 90. なお点呼から格納作業の終了までに数時間のマージンが取ってある。おそらくこれが食事と睡眠以外に費やす最後の休息になるはずだ。出撃に際しての事前準備は全て完了すること。了解。明けて2002年1月1日、丸2○○最終ブリーフィング開始。0330 A01 部隊各員は作戦機へ登場し、準出撃態勢のまま待機せよ。以上。了解。鏡と八代は XG70 の調整作業が詰まっているから、出撃までほとんど顔を合わせないと思うわ。最後に部隊人事を伝えるわね。榊千鶴少尉、本日ただいまをもって A01 部隊の指揮官に任命する。何よ、不満？いえ。綾見出少尉、玉瀬少尉は第一分隊、榊少尉の指揮下とする。了解。三剣明也少尉、本日ただいまをもって A01 部隊の指揮官補佐に任命する。
鎧少尉は第二分隊三剣少尉の指揮下とする。了解。白金健少尉、鏡少尉、八代臨時少尉を配下に加え第三分隊を指揮せよ。 Understood. 極秘裏に独自プランを遂行する以上、起動効果以降は全軍の指揮系統から独立して動いてもらうことになるわ。Meaning we can't communicate with the outside at all except for data link updates. 実戦で培ったあんたたちのスタンドアローン能力、遺憾なく発揮してちょうだい。はい。 She's not just talking about fighting independently from the other units. We might not be able to communicate with each other at all in the main hall. This will be a test of how well we have learned our formations, and how well we understand each other. 今日のブリーフィングは以上よ。早速完成ユニットの乾燥作業に取り掛かりなさい。了解。 Operation Trident. It's so much worse than Alternative 5 already was. No, both options are equally shitty. We don't know if there's a planet out there for anyone to evacuate to in the first place. God damn it. The Susanoo isn't compatible with our control units, so all I can really do is just transfer my basic data over. At least this won't take long. But when I'm left to my own devices, I keep dwelling on things I really shouldn't. Things I would be better off not thinking about. I can't keep doing this. Lieutenant Munakata said everything would be fine as long as I keep moving forward. Everyone already saw how upset I am, didn't they? I'm not nearly as good at this as Lieutenant Hayase was. I guess I've made a little progress. I'm worried about Sumika and about sending Kasumi into battle, but it's not tearing me apart right now. I would be lying if I said I wasn't upset over Lieutenants Hayase and Suzumiya's deaths, or that I didn't care about Munakata and Kazama's injuries. But it's not eating away at me or filling me with fear. If anything, it just makes me want to fight even more. Not to mention, I heard the plans for Operation Cherry Blossom and Operation Trident, and I took all that information surprisingly well. But no matter how hard I try, I can't stop thinking about that space fleet from Alternative 5 heading off to some unknown planet. Do I have some sort of lost memory related to that? Maybe it's connected to some kind of latent trauma, just like with the beta. Well, whatever. Not like it matters either way, does it? It's probably just sticking in my head because I'm trying so hard to stop thinking about it. It doesn't matter what happened in some previous loop or alternate reality. All that matters now is making sure Operation Trident doesn't happen. If Operation Cherry Blossom fails, all my efforts in this timeline will just have brought humanity to an even crueler fate than the last time around. And if I die and have to start over from scratch, I can't let that happen again. 白金少尉。 First Lieutenant Tsukuyomi. どうだ、少しは休めたか。 Yeah, thanks to you. I really appreciate.
They're all still wearing their fortified suits. Don't tell me. First Lieutenant, have you been helping with the rescue operations all this time? ああ、まともに動く機体はほとんど残ってないらしいのでな。So I was right. やるべきことはまだ山ほどあるが、機体整備をしなければならなくなったゆえ、戻ってきたのだ。I'm sorry. It should really be us out there. 何を謝る白金少尉。私たちは自らの任として従事しているのだ。Lieutenant Tomoe, この基地には、いや、貴様たち国連軍には一宿一般の恩義以上のものがあるからな。ええ、最後のご奉公ですわ。they're talking big, but it's pretty easy to tell how exhausted they all are. I know they feel indebted to us, but I doubt they're happy about using their precious Taki Mikazuchis for manual labor like this, even in the service of a rescue operation. All of you, thank you so much. 謝るな。貴様に感謝される筋合いじゃないぞ。Sorry. だから謝るな。Okay. Got it. 多くの国連軍将兵、それに早瀬中尉の挺身で帝都は救われたのだ。今の私たちにできる報徳はこれぐらいしかないからな。But the IJF came to the rescue at the end, didn't they? If they hadn't shown up, we would all be. 帝国軍将兵が祖国を守るのは当然のこと。同じ日本人とはいえ、いすみ大尉をはじめ、貴様の部隊にはつくよみ注意。Maya, what's going on? Why is she in such a hurry? 三剣少尉、何か。先ほどは休息のご後輩を賜りましたこと、心より感謝いたします。よい、気にするな。Did she come here to give her final farewells, just in case? そのようなことをわざわざ言いに来たのか。実は折り入ってお願いしたい用紙があるのです。私に願い？何か。あの機体、あの竹三日槌を私にご貸与いただけますよう、殿下にお取り次ぎいただきたいのです。Maya, you're... そしてこの戦王が叶いますよう、注意にもお口添えいただきたいのです。それよりも名也様、竹三日槌をご用意いたしました。何卒。己の部はわきまえているつもりだ。一階の訓練兵には吹雪でも身に過ぎるというもの。おやめください。名也様には。くどい。すぐに搬出いたせ。他の者が何事かと思うであろう。この竹三日槌は名也様の御ためにあるのです。名也様のおそばに置くよう命ぜられております。どなた様のお心遣いかは名也様もご存知のはず。名也が、三剣名也がこの部隊にいるのでしょう。はい。ではなぜ竹三日槌が見当たらないのですか。あの機体はメアっていうか、その三剣訓練兵が特別扱いは無用だと言って使っていません。あの者らしい。あの者は今まで一度たりと私の贈り物を素直に受けてくれたことがないそうです。I see. That Take Mikazuchi is the only TSF on base right now that's fully combat ready. In fact, it's in perfect condition. And since Operation Cherry Blossom is such a pivotal moment, we need the best TSFs we can get our hands on. 立場もわきまえぬ過分な所望であることは百も承知しております。承知の上でなお、
伏してお願い申し上げます。 Maya is hiding her shame, going against all of her principles, and asking the impossible, all so that humanity will have a chance. 何卒何卒 Even if Lieutenant Tsukuyomi doesn't know about Operation Cherry Blossom, she of all people should be able to tell how strongly Maya feels about this. Maya knows she lost the Shogunate's protection, and she's still asking to use one of their exclusive TSFs. And coming from her, that has to convey a lot. This is Lieutenant Tsukuyomi. She cares about Maya more than anyone on this planet. Her reasons, but does she really need to hear them? The two aren't the type to spoil each other, no matter how much they care. I know that much by now. This is just the way Maya and Lieutenant Tsukuyomi do things. I've seen them do it over and over again during the 12-5 incident and Operation 21st. But are they really okay with this? This could be the last time they see each other. Do they really want to waste it hiding their true feelings like this? 直接の理由は私にそれを話す権限がないゆえ申し上げられません。こちらには無理難題をふっかけておきながら機密は守るか。 I shouldn't be sticking my neck into this. I always told myself to keep out of their business, but I can't just watch any more. Maya is my guiding light, and I want to be hers too. If all I ever do is look up to her, I'll never be able to show her the way forward. If Maya pilots that Take Mikazuchi, it won't just make us stronger overall. It'll improve the chances of the operation's success and everyone's odds of survival. And I swore that if there was anything I could do to keep my comrades alive, I wouldn't hesitate to do it. Lieutenant Tsukuyomi, タケル、 Maya, すまないが注意に何かを申し上げたいなら私の要件が終わってからにしてほしい。 sorry. 注意。やはり直接の理由は立場上申し上げられません。ですが、個人的な理由でよろしければお聞かせいたします。それは私自身の戦いに赴くためです。そして苦楽を共にした戦友をこれ以上失わないためにも。 Maya, then you're the same. 大切なものを守るためにも、より強力でより完全な戦術機が今すぐに必要なのです。ですが基地はこのありさま、ご存知のようにまともに稼働する戦術機はほとんどありません。そして今の私にはなりふり構う余裕などないのです。どのようなそしりを受けようと将軍殿下のお力にすがるより他にないのです。 Maya, 私からもお願いします。注意。 you guys were listening. つくよみ注意。私たちも三剣と思いは同じです。あの竹三日槌をご貸与いただくことで少しでも三剣が戦友たちが生きながらえる可能性が高まるなら。
榊。大切なものを守りきる可能性が数パーセントでも高まるのであれば、その最大限の努力を先送りにはしない。それがイスミ大尉の教えです。 So, all of us were thinking the same thing. たとえ規則やしきたりに反してでもあの余剰機を使わせていただきたい。身勝手ながら私は今そう考えています。 Class rep. つくよみ注意は、あの機体はメイヤさんのために搬入したって言ってたじゃないですか。どんな事情があっても今はそんなこと気にしてる場合じゃない。お願いします、注意。三剣さんを竹三日月に乗せてあげてください。そなたたち。It was only 2 months ago that all of them had that policy of keeping out of each other's business. But now they're jumping in to speak their mind, regardless of how personal this is for Maya. We're finally a unit now. We're comrades in arms in the truest sense of the words. 貴様たちもまたこの私に殿下に対し上申をせよというのだな。はい。しかもおおよそまかり通らぬであろう過当な要求に口添えせよと。はい。随分とまあ好き勝手言ってくれるな。それはさておき、実は私にも貴様たちに頼み事がある。You have something for us? 何でしょうか。桜花作戦の阿号標的攻略任務に我が部隊が随伴できるよう光月副司令に掛け合ってほしい。ご存知だったのですか？やはりな。She already knew. Then why did she ask Maya to tell her why? 戦国近衛軍司令部より作戦協力体制に関しての通達があってな。作戦全体の概要を聞くに一つ気がかりだったのが、この基地から出撃するという阿号標的攻撃部隊というものでな。その任に当たるのが貴様たちなのではないか、そう懸念していたのだが、どうやら征告を得ていたようだな。I get it. I can understand why she would be worried. But why would she ask Maya why she wanted Taki Mikazuchi if all she wanted to know was whether she was a part of the attack unit? What did Lieutenant Tsukuyomi want Maya to tell her? 釜をかけたことは詫びる。すまなかった。貴様たちと同様、私にも失いたくないもの、守るべき大切なものがある。She must be talking about Maya, Her Highness, and all of Japan. That has to be why she wants to accompany us. That's the only way she can protect everything she holds dear. そしてまた貴様たちと同様に、それをなすための労力を惜しむつもりはない。ましてトライデント作戦なる愚挙は断じて阻止しなければならないのだ。図らずも我が隊は作戦期間中の任務としてこの基地を南端に構築される帝都防衛線での守備を命じられた。故に国連軍の要請であれば貴様たちに随伴し直接。なりません。それは断じてなりません。三剣。Why, Maya? If Lieutenant Tsukuyomi's unit were with us, we would have even more chance of success. 三剣少尉、何がならぬというのか。この作戦は国連軍の手で成就しなければならぬのです。特定国家に属する部隊がこたびの決着に関わっては戦後世界に禍根を残すことになります。 I hadn't thought of that.
If we pushed out the American units and let the Loyal Guard accompany us instead, they might assume Japan was trying to take all the G elements for itself. そして万が一にも作戦が失敗しようものなら球団の矛先が帝国に向かうやもしれません。That never even would have occurred to me. Of course, Maya would have picked up on this. She always has Her Highness and Japan's best interest in mind. That's what she meant when she said she was fighting her own battle. 加えて高21号作戦に続く昨日の襲撃事件の結果、帝国軍は著しく損耗しています。榊 Class Rep 戦力の立て直しには相当な年月が必要でしょう。そして桜花作戦が成功しても人類がこの大戦に勝利するわけではありません。世界中の背部は作戦後も健在であり、地球上での戦いは少なくともあと数年は続くはずです。トライデント作戦の発動という事態に至れば、その後の戦局の予想はさらに困難です。いずれの場合であっても日本には注意のような方々が必要です。 Class Rep, I get what you're doing now. You're saying everything Maya can't put into words herself. Back when we were stuck between our loyalties to Japan and the UN, I think that Maya, Her Highness, and Lieutenant Tsukuyomi's actions deeply affected all of us. I think that was what first prompted them to find their own pillars of strength, their own reasons to fight. That's why she can say what Maya's thinking now, and, in doing so, she's trying to reassure Lieutenant Tsukuyomi as well. つくよみ注意。恐れながら注意にはこの絵の責務を全うされるよう切に望みます。私の望みは拒み、貴様たちの望みは叶えよというのか。は、ほとほと呆れるほどの高顔さよな。承知しております。つくよみ注意。もし私たちの望みを叶えることがお立場上不可能なのであればせめて私たちが竹見和地を無許可で拝借することをどうかお見逃しください。Class Rep, I can't believe you said that. The old Class Rep would have never suggested something like this. 貴様、かの竹見和地が特別な機体だということは知っていような。はい、すべて知った上でのことです。お咎めは作戦後に頂戴いたします。良い覚悟だな、少尉。さすが勇猛な A01 部隊の指揮官を任じられるだけのことはある。She knew that too. では、かの機体が搭乗者を選ぶことも当然考慮済みなのであろうな。あ、戦術機が搭乗者を選ぶ？ I knew it was high tech, but does the thing have a mind of its own? 榊、あの竹見和地には敵各社認証プログラムが存在するのだ。Of course, that thing's supposed to be exclusively for the Shogun's personal use. They wouldn't have expected, no, they wouldn't have permitted anyone else to pilot it. でも管制ユニットを換装すれば無駄だ。機体側のシステムに直接組み込まれているがゆえ、その程度では認証回避はできない。榊少尉、鼻息が荒いのは結構だが、勝手に持ち出そうにも貴様には起動することすら叶わぬぞ。So that's why the Takemikazuchi wasn't used yesterday, when all the mechanics and surface pilots who had to eject used all of our spare TSFs.
In a situation as grave as that, there's no way they would have left it alone out of respect for the Empire. ただしこの基地に搬入されて以来登録データが変更されたなどという話はついぞ聞いていないがな。 So Maya's data is still... 私が貴様たちの計りごとを見逃すということはこのエ軍ひいては殿下に背くに等しい。それをなぜというからには相応の見返りがなければ割に合わない。そうは思わんか。その通りです。虫が良すぎます。到底受け入れられません。注意。先ほど申し上げたはずです。戦後の禍根を。それは理解している。別の条件を言おう。何でしょうか。貴様たちに我が隊の竹三日槌を預かってほしい。僕たちに竹三日槌を預ける。そうだ。私たちの代わりに連れて行ってくれ。ですが、それでは。搭乗者認証はかの機体専用の特別仕様だ。安心するがいい。いいえ、そういうことではなく。この条件が飲めないというのであれば話はここまでだ。つくよみ、注意。All of their Take Mikazuchis have the XM3 too, which means they'll work just fine when we put our control units in. If all we have to do is install the XM3 on the one special Take Mikazuchi, that's totally doable. どうするのだ榊少尉。私は気長な太刀ではないぞ。注意のお申し出、ありがたく受けさせていただきます。よし。では交渉成立だ。ありがとうございます。対等な交渉だ。感謝される筋合いではない。God damn it, Lieutenant Tsukuyomi. Now you're just showing off how cool you are. これで我らは共犯となった。貴様たちが作戦を成功させなければ私は銃殺者だ。必ず成功させてみせます。頼むぞ榊隊長。私の期待は貴様に預ける。はい。三剣少尉、後顧の憂いなく存分に戦ってくるがよい。はっ。貴様らには神代たちの期待を預ける。はっ。武運を祈る。はっ。私たちの分も大暴れしてきてくれ。頼んだぞ。貴様にしては口数が少なかったな、白金少尉。Our commander and second in command were on top of the situation. It wasn't my place to say anything. つつましいことだな。Ma'am. 勝ってこい。よいな。Yes, ma'am. この件、副司令には貴様からお伝えしろ。言いようは任せる。ゼロ式強化装備は国連仕様の新品がある。2、3人で取りに来い。じゃあ僕が行きます。私手伝います。私も。よし。では残りの者は乾燥作業に戻れ。機体の搬送はこちらで行う。以上だ。敬礼。A01 部隊の先達に恥じぬ奮戦を期待する。はっ。では強化装備を取りに来る方、ついてきてください。はい。There's a lot more confidence in Lieutenant Tsukuyomi's stride this time. Maybe she feels better knowing that Meia's fighting her own battles now. That's probably the reason she asked Meia why she wanted the Take Mikazuchi
even though she already knew why we needed it. I think she wanted to hear that for herself. And I'm sure she feels much safer in trusting us with Maya now. いすみ大尉もさぞや枕を高くしておられることであろう。貴様たちも本当によくやってくれた。冥夜様の足を引っ張る役立たずばかりだと思っていたが、たくましくなったものだ。I think she accepted us as true surface pilots back then, but today was the first time she really saw what we're made of as people. Heck, I was pretty moved when I saw everyone speaking up on Maya's behalf like that, and Lieutenant Tsukuyomi's been watching over our group since we were cadets. I can only imagine how impressed she must have been by our growth. Especially when class rep. 白金、何ぼーっとしてるのよ。時間を無駄にしないで。Sorry. Pull it together, dude. We're all in a good mood right now, so I've got to keep it going. I was just thinking about how far you've come, Commander Sakaki. やめてよ。からかわないで。But that's what you are now, and I gotta show you some respect after a performance like that, Commander. 別に私は。タケルの言う通りだ。そなたの口添えはとてもありがたかったぞ。三剣。榊、そなたに心よりの感謝を。何よ改まって。大したことをしたわけじゃないわ。照れくさいからやめましょうよ。What are you talking about? You managed to negotiate with the First Lieutenant Tsukuyomi with some really impressive results. She even recognized you as the commander of A01. You should be freaking out right now. 結果的にはそうね。榊。What do you mean by that? 別に不満があるわけじゃないわよ。ただ、ちょっと情けなくて。Come on, class rep. Stop teasing us and spit it out already. 私はそなたの副官だ。気がかりがあるのなら遠慮なく申すがよいぞ。そうね。わかったわ。三剣。今さらこの話題を避けるのは白々しいから言うんだけど。なんだ。私125事件の時、三剣と殿下、それにつくよみ注意の関係を初めて明確に理解できたの。そうか。私だけじゃなく、多分タイのみんなも同じだと思う。Yeah, you're probably right about that. もちろん噂や状況なんかでなんとなくは想像はついていたわ。だけどあなたたちの覚悟や思いがあそこまで凄まじいものだってことはあの時初めて知ったの。月並みな言葉でしか言えないけど、あなたたちがどれだけお互いのことを強く思っているのかも分かったわ。Yeah, I think that goes for all of us. だから当然のことだと思うけど、つくよみ注意は今三剣のことを一番心配しているはずだわ。私たちに竹三日槌を託してくれたのは三剣の身を案じてのことなのよ。もちろん殿下や日本の未来を考えてのことでもあるとは思うけど。 Sure, I don't think you're wrong about that, but I really doubt she would just hand over TSFs that the Shogun entrusted her with if she didn't have faith in all of us. In fact, she even gave you her TSF
If that isn't a sign of respect, I don't know what is. 私だって注意に認められたことは素直に嬉しいと思っているわ。それに御剣が理由だったとしても、それが不満だとか納得がいかないってことじゃない。 Then, what is? 私、つくよみ注意の心の中では最初からこの結果が用意されていたような気がするの。私たちの士気を上げるために注意は全てを知った上でああいう態度をとった。そう思えてならないのよ。でなければ白金に竹三日槌を託さなかった理由がわからない。御剣の実を案じて託すなら真っ先に白金が選ばれないのはおかしいでしょ。なるほど。ストームヴァンガード1の実力を持つ兵士に戦術機を委ねないというのは確かに不自然だな。 Come to think of it, yeah. Class reps as sharp as ever. さっきつくよみ注意が私たちを無理やり休ませたのは精神的にも肉体的にも限界だってことが一目瞭然だったからだと思う。 Yeah, you're probably right. There's nobody left in our unit to lead us. The Susanoo was in pieces, and the base was practically in ruins. Between the weight of that reality and the fatigue, it must have been clear we were in pretty bad shape. そんな状態の私たちが30時間後に人類の運命がかかった任務に赴くことを知ってああいう態度をとってくれたんだとしたら、私は悔しい。注意の心遣いがありがたいって思うのと同じ分だけ悔しいのよ。 Class rep. 覚悟も何もかもとっくに決まってるはずなのに、そういう気の回され方をして喜んでいる自分の弱さが悔しいのよ。榊。形だけの部隊長なのは分かってる。だけどそれでもいざ全人類の未来がかかった任務を指揮する立場に立たされてみると、重圧と緊張で気が狂いそうよ。 A01 部隊である以上今までだって同じくらい責任は重かったはずなのに、こんな気分にはならなかった。今まで上官やあなたたちに甘えていたっていう証拠よね。つくよみ注意がああしてくれたことで少し気持ちが楽になったんだけど、そんな自分の心の弱さと単純さがとても悔しいのよ。 So, that's why you said you were ashamed of yourself? そう、ちょっと我慢できなくてつい態度に出ちゃったんだよ。ごめんなさい。詫びるでない。詮索したのは私たちだ。 I feel pretty bad for prying. 別にいいのよ。でもこうやってあなたたちに話したことでまた少し楽になってるから悔しいんだけどね。 Class rep. 榊、そなたは。大丈夫よ。私にはあなたたちがいるから。 Class rep. 私のダメなところも弱いところも全て知った上で、それでも背中を預けてくれる部隊の仲間がいるから大丈夫。榊。長くなっちゃったわね。さあ作業に戻りましょう。ああ、そうだな。 Class rep. You've changed so much. The fact that she was able to open up to us like that really is incredible progress. But in any case, it's absolutely true that we're under a ton of pressure right now. I've got to do something to make this a little less bleak, too. Class rep, would you let me make the report to Yuko-sensei? I've already finished what I can do here, so it should save us time.
そなたはこの後スサノオの機動制御も習得せねばならぬのだったな。 Oh, I still do. But I've got to visit Yuko Sensei anyway, so I figured, you know. There are a few things I want to ask her about that briefing. それもそうね。じゃあ副司令への報告お願いするわ。 Roger that, Commander. やめてって言ってるでしょ。もうまあ良いではないか。そなたが隊長であるのは事実だ。 She's right. Get used to it already. ダメよ。イスミバリキリーズはね、堅苦しいのは禁止なのよ。 Oh, right. Guess it slipped my mind. いいから早く行きなさいよ。 Okay, okay. 厳罰は覚悟の上でのことですよね。 Lieutenant Tsukuyomi said she would probably be executed if we failed. あんたたちが失敗すれば1時間の軍事裁判でやってられる状況じゃなくなるから私が言ってるのは成功した場合のこと。 Right. Of course you are. 何はともあれ彼女が申してこっちとしてはとてもありがたい。 Absolutely. Out of all the TSFs with the XM3 installed, their Taki Mikazuchis are in the best condition. そんなうまい話を見逃してたなんて私に相当追い詰められてるよね。最初から接収するって手もあったの。 Wait, but don't you need permission from the Empire to use the Royal Guard's TSFs? そんな飲みたいことを言ってる余裕なんてない。完全に忘れていただけよ。もともと戦術機なんて眼中ないし、私にとっては XM3 の交渉材料のことに過ぎないからね。 Oh, right. I remember she said something like that before, too. とにかく機体性能の数7割程度しか反映できなかった彼女たちの実戦データはこれで無駄なくいけるよね。 Right. Even if their movement data syncs up instantly through the data links, a Take Mikazuchi is 100 times better than the Shiranui. 作戦が成功するという未来を引き寄せる要因だけは決して少なくないからね。蜜るぎにする草たちです。さすが世界候補者が彼女でもあるよね。 It's the truth. It's something that matters a great deal in this world. I know that by now. 特に蜜るぎの適性は素晴らしいわ。ここに来て認証データが削除されていなかったなんてその最たるもの。 So why does it feel so wrong to hear her talk about it like this? It's not like the thought isn't encouraging. In a sense. I'm probably just being a hypocrite again, but when Sensei praises them for this, it almost feels like she's calling everyone we've lost a failure. Shit. Anyway, Sensei, do we have this time to switch the purple one over to the XM3? ところが2日前に完成済みの Wait, you did? 帝国軍と近衛軍の親山は高21名作戦であんたたちに発表してつくよみ注意たちのデータに痛く感じている I'm really gonna 将 get 軍 up, 専 man. 用機は警備小隊の撤収と同時に搬出してそれまでに乾燥作業を済ませてくれ手玉に I see. そうじゃなかったとしてもあの機体を使っているのは特艦で乾燥させたりしたからね。ワンオクに近い注文を取り掛かる特別自由だ。その数は十分だ。 I guess. これもある意味あの子たちの社会適性が強さが高なのかもしれないね。もしかして彼女たちは But she'll still need to get familiar with the TSF, won't she? Look, I get that this is a desperate situation. It's natural you would start thinking like that, but I really don't want to hear it right now. 残念ながらその余裕はない。
三剣にはぶっつけ本番でやってもらうしかない。 But it's an insanely high-performance TSF. Even if she can technically pilot it, a day won't be nearly enough time to get used to all its kinks. それでもつく読み注意策の蓄積データがあるんだから、高木たちが初めて XM3 搭載機に行った時だからはるかに強い。 Well, if you say so. By the way, I want to ask you something about the briefing. 何？そろそろスタノーの作業に戻りたいとか手短にね。 Okay, sorry. It's just, I was kind of surprised to hear Sumika help plan the operation, is all. 絡んだなんてレベルじゃないわ。突入後の展開が鏡のベースとはほぼそのままだったね。ただし A01 の助走につけることは私が決定する。最初はとにかく単独で出撃しようとしていたからね。 You mean she didn't want to get everyone else involved? 国連部隊のアメリカ軍を全部おとりにしようとしたら、それもダメかな。まあ私が 100% 立案したんですが、あんな人道的な作戦にはならないからね。 I didn't know she had that much of a say in it. 人類側で最もデータに精通しているのは彼女だからね。作戦立案に大きな発言権を持つのは当然だ。 But in that case, what is she in such a hurry for? Sensei, I understand having our information linked to the beta makes everything more urgent, but... why is she rushing this so much? If Operation Cherry Blossom is a mission we cannot afford to fail, then wouldn't it make sense to take our time so we're better prepared for it? Every other country is preparing to attack the other hives, and you've got to fix up the Susanoo. A day or two could make all the difference on both counts. Even for us, getting those Take Mikazuchis was just dumb luck. The original plan said we would have to make do with whatever we had. I get there's a lot of risk we just can't do anything about, but why would Sumika want to make this harder on everyone in our unit? If we could just have one more day, our chances of success would be higher, and Operation Trident could be totally... ご高説もっともだけどね。トライデント作戦は確かに最悪だけど、人類が滅亡するよりははるかにマシだな。 I guess, but it's just too extreme. I mean, it's not like dropping all those G-bombs is going to do wonders for our future as a species. データに漏洩したのは XT70 やオルタネイティブ計画の情報だけじゃないの。人類の戦術戦略や兵器、あらゆる対データ計画に至るまで、その全てが知られてしまった可能性があるの。ここ数日で対策が講じられてしまう可能性があるのは G 弾の話。G 弾の集中運用が環境に致命的な損害を与えるとしても、地球からデータを駆逐できる高い可能性を秘めた手段があることが認めたればいいのだ。 I guess, if that's the only thing you care about. 昨日までアメリカが見せていた余裕は、その最後の手段が有効だったからね。 Wait, until yesterday? オルタネイティブ4に協力的だった議会勢力が、今は G 弾の早期使用を容認し始めたから。 What, so America knows that our information might have been leaked to the beta? 当たり前でしょ。ここは国連の基地なの。 But if Sumika... 随分見下ってくれたものね。この私が自分のミスを隠したりエゴを通すために
人類の命運を左右しかねない情報を握りつぶすことに思ったの？ That's... I wasn't thinking that at all. 仮にも人類を救済するための国際計画を任されてはいない。そこまで腐っていない。I know. まあいいや、話を戻しましょう。とにかく確実に有効だと思っていたジーバーが無力化されてしまうことをアメリカはとても焦り始めているんです。 If that's the case, there's a chance America might just start dropping G-bombs on Eurasia without warning. So the reason we're rushing this plan so much is both because of the beta and because we're scared the Americans might take matters into their own hands. あんた、直視したくない事実からわざと目をそらしているんじゃないでしょうね。G 元素をベースにした技術やシステムが全く通用しなくなる可能性考えてない？ She's right. The Moorcock Elect device, the 00 unit, the quantum conductive brain, they're all made using the beta's materials. And if they find out about buff white particles, we wouldn't even be able to read them either. しっかりしてちょうだいよ。あんたにはそれを想像できるだけの情報は渡しているわよね。 I'm sorry. It just didn't connect. God damn it. She told me all this because I need to know. But I couldn't even... じゃあ、前にベータが G 元素を兵器に転入しないのはおかしいって話。覚えてるわね。 Yeah, you said they might have been hiding them somewhere. 鏡のリーディングによると、現在彼らはその手の兵器をどこにも配備していないの。 You mean just on Earth, right? それどころか、そもそもその手の兵器自体を持っていないから。人類はある意味幸運だった。 Really? Then what were they using the G stuff for in the first place? 漏洩情報をきっかけに、彼らが G 元素の兵器転入という概念を知った可能性が高いし、ベータが人類以上の G 元素応用兵器を作ってしまう可能性が今や現実のものとなりつつあるのです。 Back then, I had never seen anything like the Susanoo or Sumika's abilities before. I told myself that, even if they had weapons like those, we would just have to find a way to keep fighting. They hadn't used anything like that in over 30 years of this war, so I thought it was just a hypothetical. I completely dismissed the idea. But now I know better. If it actually comes to that, there would be no more hope left for humanity. They're capable of interstellar flight, and they make G-elements. When push comes to shove, the Beta have technology that far surpasses our own. If they use that technology to make weapons like our Susanoo, humanity would be wiped out in an instant. I can't let that happen. I have to put an end to it this time. I'm not going to start things over from scratch again. Damn it. Yes. だったらさっさと XT70 の機動制御訓練を決めて、私の執務室に鏡を待機させている。 Okay. 場所はどこへ使ってもいい。とにかく2時間みっちり稼げる。 2 whole hours at a time like this. I'm going to finish as soon as I can. 焦らなくてもいいわ。早く切り上げて、他のスケジュールが繰り上がるわけじゃないんだよね。 Sensei, 何？ please take care of the Susanoo. 言われなくても分かってる。 Right.
私こそ鏡によろしく頼む。 Got it. 多少の疲労はあるけど8割方回復してる。一応安心していいよ。 Okay. 今回の ODL 異常劣化の原因だけど無駄だと思う。じっくり調査する時間にちょうどない。 I know. あくまで消去法だけどネガティブな要因がない以上あんたとエッチしたことでポジティブな要因ではただかかったりする。完全ではないにしても今回の回復までの速さがあればもしかしたらこの現象は人格が完全に安定するために必要な揺り戻しなのかもしれないね。 Got you. She looked like she was in a lot of pain after she collapsed during Operation 21st. It took a long time for her to recover, but her personality was way more stable afterward. まあその辺に関してはごめんなさい。直接本人が話してます。 You're right. I'm going to get to it now. そうそう、鏡にヤシロが付き添ってるんだけど先に着座調整するから90番脚ノートに来るように伝えてちょうだい。 Why Kasumi first? あの子の役割は鏡があんたをつなぐための特殊なポジションだからいろいろと調整やチェックで時間がかかるんだ。 Makes sense. Sorry for taking up so much of your time. うん。じゃあよろしくね。 That was a very loud room. I did not like that room. I can finally see how Sumika and Kasumi are holding up. I kept hearing they were doing fine, but I can't really relax until I see for myself. Especially Sumika, since she went into safe mode before the base was attacked. Based on what Yuko-sensei said, unlike last time, the reason her ODL depleted so quickly was related to her making positive progress. She managed to recover quickly enough that she was able to help plan this operation, so at least on a rational level, I know she has to be okay. Kasumi. Kasumi. おかえりなさい。 I'm back. I knew she was already safe, but seeing her in the flesh like this is definitely kind of reassuring. Still, she looks pretty tired. She had to take care of Sumika all on her own during such a horrible battle. ありがとう。 For what? 無事に戻ってきてくれてありがとう。 Oh, yeah, I'm glad that you made it out safe too. 私は何もしていません。私だけが何もできずにいました。 That's not true. You were right by Sumika's side, right? でもそれだけです。 You did the job only you could do. That's what matters, not how big or small the job was. 私にしかできないこと。 That's right. I mean, sure, anybody could have just stood around keeping an eye on her. But the only person I want by her side is the girl who's always been with her, even when she has nothing more than a brain. You were always there with her in that dark room. You suffered in silence in the depths of this base, long before it was exposed to any real action. And even before you came here, you carried out your duties, no matter how painful they must have been. それはそうしろと言われたから。
Maybe it was part of your mission, but the way I see it, and I think I'm speaking for Sumika too, nothing's more reassuring than having you at our side. You're our companion, our friend, our confidant. Choose whatever word you want. To us, you're completely irreplaceable. Kasumi was created as part of Alternative 3 as a kind of weapon before being sent here. She had never experienced any real joy in her entire life. I am sure it was hard on her to have to read all those horrible, violent thoughts Sumika had every day. And yet, on top of all that, now we have to drag you out onto the battlefield. And I've accepted that for the sake of my objective. Forgive me, Kasumi. I know I just told you you're irreplaceable to us, but I'm still using you for my own purposes. I've accepted that there's no way around taking you with us for Operation Cherry Blossom. I'm sorry. What I'm doing now is no different than what the people in Alternative 3 did to her. But 私は嬉しいです。私の兄弟や姉妹たちもそうやって人類のために戦ったんです。皆さんと一緒に戦えるのは嬉しいです。 Kasumi, 私がスサノオに乗るのは私が必要とされているからです。そして白金さんがそれを受け入れたのはそれが私にしかできないことだからです。さっき言ってくれましたね。スミカさんのそばにいてほしいのは私だって。 yeah, I did. 必要とされるのは嬉しいです。皆さんのお役に立てるのはもっと嬉しいです。 Kasumi, you're... 私はスミカさんと一緒に戦いたい。私の兄弟や姉妹たちがそうしたように白金さんや皆さんと一緒に戦いたい。命があれば良いという単純な問題ではない。生きているのと生かされているのとではまるで違う。そこに自分の意志があるかどうかが問題なのだ。それが反映できるかどうかが問題なのだ。 This is amazing. Kasumi's expressing a will of her own. 鈴宮注意が志願するのを見たときに感じた気持ち、あれが羨ましいっていう気持ちだったんですね。 Kasumi, これでもう皆さんを見送らなくていいんですね。何もせずただ待っているだけなのはもう嫌です。悲しむ心を見続けるだけなのはもう嫌です。 Kasumi's changing so much. Now that I think about it, she's been acting and talking more and more like a normal person lately. Maybe I just didn't notice because we've spent so much time together focusing on tuning Sumika. But compared to the way she was in the previous loop, or when I first came back, there's a huge difference. 白金さん、ありがとうございます。こうして自分が望む形で皆さんのお役に立てるのは本当に嬉しいです。 Well, you really don't have to thank me for that. 私を生み出してくれた人類のお役に立てることは嬉しいです。 Kasumi, これが
幸せという気持ちなのでしょうか。 Happiness? 私が生まれてきた意味はこの時のためだったのかもしれない。私はあなたのおかげで生まれてきた意味を見つけることができたのかもしれません。だからありがとうなんです。 So, Kasumi's trying to do something of her own free will for the very first time. It's not because this is what she was made for, or because someone ordered her to do it. It's because she knows we need her help. I think Kasumi's found both a personal reason and a broader reason to fight, and her own pillar of strength to lean on. From our perspective, it might look like she's taken a pretty small step forward. The rest of us have already endured hopelessness, suffering, and countless beatdowns by reality. Finding our motivation was only the first step on our journey. But for her whole life, Kasumi's been exposed to people's unfiltered feelings of sadness, hatred, loneliness, and despair, and she still managed to find a meaning to her existence, to find happiness in the role she was given. Now I feel like I've had it pretty good all along. 白金さん、スミカさんが待っています。早く行ってあげてください。 I came here to train with the Susanoo's controls. I almost forgot to pass along Yuko Sensei's message. By the way, Yuko Sensei wants you to see her in Hangar 90. She said you need to do some calibrations to your control seat first. はい、わかりました。 Kasumi. はい。 Let's save humanity together. はい。 Sumika. How are you feeling? Are you sure you're okay? 大丈夫だよ。 Great. That's great. タケルちゃんも無事でよかった。 Sumika. タケルち What? What's wrong? What happened? Are you feeling okay? 違うよ。 Sumika? What is it? 恥ずかしいんだよ。 What? Embarrassed about what? だって私タケルちゃんに抱きついちゃったんだよ。我に帰ったら急に恥ずかしくなっちゃって。 Dude, you can't scare me like that. I could have sworn you were going to pass out again or something. ごめんね。 Besides, what's wrong with a little hug? It came to both of us naturally. そうだけどさ。 It just means we were happy to see each other safe and sound, right? うん。 Besides, a hug is nothing compared to the stuff we did the other day. バカ。タケルちゃん最低。 Impossible. After all my training, she can still take me down.
しゼロだよ。 I get it, I get it. I already said I was sorry. What the hell, man? I didn't even flinch when I took that drill Milky Punch in the other world. Dear God, what an awesome power. The 00 unit is truly a force to be reckoned 乙女 with. 心が分かってないよ。 Ah, Captain Isumi told me pretty much the same thing, didn't she? I'm sorry, Captain. I guess I'm still a long way from fulfilling my promise to you. 最低だよ。もう。 What is there to believe? I'm pretty much the worst, right? Let's think positively. That means there's nowhere to go but up. なんだよそれ。わけわかんないよ。 You know what? Let's just agree I didn't get it and start training to control the Susanoo. え You can tell me all about the way women think after that. Sound good? スサノオの機動制御訓練？何それ？ You're supposed to teach me how to pilot the Susanoo. Didn't Yoko Sensei tell you? 聞いてないよそんなの。 But she told me I had to spend the next 2 hours on it. そんなこと言われても知らないもんは知らないよ。 Come on, don't tell me you're still mad at me. ふてくされてなんかいないよ。そんな大事なこととぼけたりするわけないじゃない。 I guess you wouldn't. だいたいスサノオの有人機動制御は戦術機と全く同じなんだよ。 Wait, they are? Maybe Yuko Sensei just assumed, or maybe Yuko Sensei was trying to give you two some private time, 有人管 dumbass. 制ユニットは光月先生の指示でつけられたんだから、そんな勘違いするわけないよ。しかも戦術機から乗り換えたタケルちゃんがすぐ実力を発揮できるようにってわざわざ同じに。 What's wrong? Why'd you get all quiet? なんでもないよ。とにかくスサノオは戦術機と同じ要領で操縦できるから安心していいよ。 Well, okay. I guess I'll just have to try it out in the simulator then. I've got to try piloting it myself so I can get a feel for the size of it and its quirks. But if that's for later, we've actually got some free time now. So what should I do now? I would feel pretty awkward sitting around doing nothing for the next 2 hours. But the rest of the squad is transferring their control units, and Kasumi's adjustments are probably going to take a long time too. So what can I do? タケルちゃん、 What's up? スサノオのこと私が知ってる範囲でよければ教えてあげるよ。シミュレーターで確認する前に少しでも知っておいた方がいいでしょ。 But aren't you? 光月先生がタケルちゃんに言ったのは私にそういう話をしろって意味だったんじゃないかな。 Yeah, that makes sense. You're right. That might be what she was talking about. Since they did say she was being stretched pretty thin, she probably just didn't bother making it easier for me to understand. Especially considering how dense your ass is. Yeah, there's no way Sensei would mess up something this basic. You still don't get it, but yeah, anyway. Alright, then let's do it. As for where, well, since they did say it didn't matter where we did it, so why don't we just use the sofa? どこでやってもいい。
Sumika? Seriously, what's up? タケルちゃん、さ、どうせなら別の場所に行こうよ。 Okay, I'm fine with that. 光月先生、どこでもいいって言ったんでしょ？ Well, I assume she meant anywhere on the base. じゃあ、あの丘に行こうよ。 You mean the hill behind the school building? 別に外はダメって言われてないんでしょ？ True enough. The perimeter should be even more heavily guarded now, so it should be perfectly safe. But do you think it's still there? それも確かめておきたいじゃない。ね、行こう。 Alright, sounds good. I'm pretty curious to see if it's okay myself. It was out of the way of the main beta force and the artillery strike zone, so it should be fine, but it's kinda hard to say. I'm also worried about the cherry blossom trees in front of the main gate. I can see if they're alright while we're at it. I mean, that's the only place where I can see the people I learned so much from, and the people who know that I lived in this world. The only place I can see the people who know I lived here. タケルちゃん、どうしたの？タケルちゃん？ Sumika, 何？ can we take a little detour before we go? うん、別にいいけど。 She's been like this for over 10 minutes now. She hasn't tried to go in, or even move towards it. She's just silently standing there a short distance away from it. She probably already saw an image of this in my thoughts before we blocked her from reading them. But it's completely different seeing the real thing for yourself. I have no idea how she's going to take it. Shit. But regardless, I still wanted to bring her here. Sumika's mom and dad, my parents, and the Takaru who belonged to this world, everyone who knew her when she was still human, is gone. This broken down old house is the only proof that Sumika ever truly lived in this world. Since I came from another world, there's no proof that I existed here. But at the very least, I have the cherry blossom trees. When I go there, I can see everyone who's gone before me, all the people who know that I lived in this world. They'll listen to all of my worries and complaints too. The only reason I am today the person I am is because they lived their lives to the fullest, and I want to live in a way that won't bring shame to their names. I can find the determination I need to do so when I go there. I think this place is a little similar for Sumika. It's the only place where she can talk to her parents and the version of me that lived in this world. Of course, she can speak to them in her thoughts whenever she wants, but I think she still needed something more concrete to remember them by. Sort of like seeing the 00 unit for the first time, brought back memories of the girl I loved.
There's no denying that she's the 00 unit. I'm not going to pretend she isn't. I've come to accept it. But it's also a fact that she's still human at heart. I know she's doing her best to hide it, but I'm certain that she has weaknesses like any other human does. I think she's trying not to bother me with them, so she needs somewhere she can direct those feelings instead. I mean, any human being would. Sumika, タケルちゃん、もういいよ。 let's go then. Thank goodness. She looks pretty calm. I hope that means she feels a little better now. タケルちゃん、 What is it? 連れてきてくれてありがとう。 Don't mention it. 本当にありがとう。 私は専用の管制ユニットに結合するから、タケルちゃんとかすみちゃんとは別の場所にいるんだよ。 Sumika's control unit is being connected directly to the escape shuttle this time. Is that because of what happened during Operation 21st? So that's how they're doing it. I was really wondering how the heck they were going to squeeze 3 people into a 2-seater. 私は操縦席に座るって概念じゃないからね。 Okay, so it's me and Kasumi sitting in a 2-seater. That makes a lot more sense. 私を人間と同じ感覚で数えてくれるのはタケルちゃんだけだからだよ。 How was I supposed to know? I bet you anyone would have thought the same thing. もう、タケルちゃん相変わらず自己中なんだから。 What did you say? Fine, you can think however you want of me. 勝手にするもん。 It doesn't feel like she's forcing herself to be this way. She's acting so normal. It's almost like she's exactly like the Sumika from my world. The two of us just having a regular conversation. The fact that she's a 00 unit doesn't even feel relevant. We're so relaxed right now. It's almost like the base is fine and there's no operation tomorrow. Hell, it's like we're in a world where the beta doesn't even exist. I guess it's a good thing I took her back to our neighborhood. あ、どうしたの？急に黙っちゃって。もしかして怒った？ What do you take me for, a 5-year-old? I'm a grown man, you hear me? 大人は自分を大人だなんて言わないと思うけどな。 Boy, it's been forever since I heard that. 量子電動脳が壊れてバカになったらどうするんだよ。 There's no way you could get any dumber than you already are, so that's not a problem. You're the biggest idiot modern science could produce. 何よ、光月先生に謝れ。 Why, Yuko-sensei? じゃあ、お詫びの印に手つなげ。 How did we get from Yuko-sensei to this? つなげったらつないでよ。
Fine. Happy? What the heck? You're the one who told me you wanted to hold hands. Come on, quit blushing. You're starting to make me feel self-conscious too. だってしょうがないじゃん。恥ずかしいんだもん。 Okay, then let's stop holding hands. やだ。 Then quit getting embarrassed. 無理。 I guess I can't be too upset. No matter how many times you've done it before, it's always embarrassing to do this stuff. We might have memories of it happening in different worlds, but it feels like this is the first time either of us have done it. I mean, we've already gone all the way, and we know how much we care about each other. But that doesn't make something as simple as holding hands any less meaningful. You're hopeless, you know that? ほんと。 Just holding hands like this and feeling each other's warmth is such an amazing thing. There's no greater happiness than feeling the warmth of another person and reveling in the fact that we're alive. Sumika already knows that, and so do I, more than I ever hoped I would. Hey, it's a Santa rabbit. It makes me feel a lot better to see her carrying it around again. Have you been carrying that with you all this time? うん。そうだよ。 I had no idea. うん。 It's not very durable. わかってるよ。 If you carry it everywhere, you'll break it. I'm happy as long as you have it, so you don't need to keep it on you 24/7, okay? I don't mind, as long as you don't try and throw it back at me again. ダメだよ。 Can't? What? だってもうずっと一緒にいるって決めたんだもん。 Sumika? Well, okay. だから明日もこの子と一緒に出撃するんだよ。 When we're deployed. What's going to happen to us tomorrow? Are we going to succeed? Are we ever going to be able to hold hands and gaze at the night sky like this again? Hey, Sumika. 何？ I heard from Sensei that you wanted to do this mission alone at first. I mean, it definitely sounded like something you would think of, but そうかな。 aren't you afraid? え？ You're going to be charging into the deepest part of the original hive tomorrow. Most people would be scared out of their mind. うん。そうだね。でも平気だよ。自分で決めたことだから。 Sumika, 自分のためにやることだからね。 for yourself. I couldn't say the same for a long time, not until I had already caused a bunch of trouble by getting all angsty
and acting like nobody else had any problems. You went through so much more than I did, but you still found such a simple, clear answer. You're really amazing. そんなことないよ。たけるちゃんやかすみちゃん、それに部隊のみんなや世界中の人たちと一緒に戦うんだよ。 That's right. Stream だ Elements から said, 私は Stay thirsty, 自 my 分が friends. やるべきことをやるんだよ。 Hydrate. 早瀬獣医や鈴宮獣医がそうしたように。 Yep. 私もバルキリーズの一員だしね。I want to end this war as soon as possible. Then I'll get rid of whatever made me a causality conductor and fix the other world. うん。 So, when that happens, you and I will have to. I'm いいんだよ。 Sumika. たけるちゃんが悲しむ必要ないんだよ。仕方のないことなんだよ。 I know that. ごめんね。たけるちゃん、ごめんね。 You weirdo. What are you apologizing for? Sumika. December 31st, 8:21. Operation commences in 22 hours and 39 minutes. 並びに鈴宮遥注意の英霊に対し敬礼。 First Lieutenant Hayase, First Lieutenant Suzumiya, I'm sorry it's taken us this long to say goodbye. And I'm sorry we can't fire the usual volleys for you. Since this operation is resting entirely on our shoulders, we were allowed a little time to pay our respects. Unfortunately, we can't hold a proper funeral at the moment. This may not seem like much of a ceremony, but I hope you'll understand. You see, all of the base's resources are being poured into something called Operation Cherry Blossom. Well, we'll just make that the funeral. It's going to be an all-out offensive on the original Hive, turning the tide of the war in one fell swoop. Right now, the whole world is working as one to make it a success, and it will be your funeral pyre, the bodies of the Beta. You guys saved the space from total annihilation, and that's the only reason this operation is even going to happen. The possibilities brought forth by your sacrifices have given the rest of humanity a glimmer of hope for its future. And all of us in A01 are going to make sure you didn't give your lives in vain. Sergeant Jinkuji, Captain Isumi, Kashiwagi,
First Lieutenant Hayase, First Lieutenant Suzumiya. Just watch us. We're going to make this operation a stunning success. We're going to destroy the original hive and make it home safely. You'll never bring shame to the Valkyries or A01. And please watch over Lieutenants Munakata and Kazama. They're desperately fighting for their lives right now. If they're dumb enough to try joining you so soon, kick them back over to us, will you? You know, I gotta say, I feel like Lieutenant Hayase would have ripped us a new one for giving her such a formal ceremony. 大丈夫よ。早瀬注意だって神宮寺軍曹には頭が上がらないはずだもの。軍曹の前でそんなこと言わないでしょ。そうだね。軍曹は礼儀とかそういうところに厳しかったから。タケルさんはよく軍曹のことをマリモちゃんって呼んで怒られてましたね。そうであったな。嘘。白金って結構根性入ってるんだ。僕はね、タケルが A01 に配属されたらタイやチュイたちのことをちゃん付けで呼ぶんじゃないかって期待してたんだ。白金だったらやりそうで怖いわね。Are you crazy? I'm getting chills just thinking about what they would have done to me. そういえば白金、なんで千鶴のことを委員長って呼ぶの？知り合いの学級委員長だった人に似てるんだって。まあ分かってるとは思うけど、とにかく慣れ慣れしいというか変わってるのよ。Class rep, I can't believe you feel that way about me. 私など最初から名誉呼ばわりだったぞ。僕も見事だったよ。ほんと慣れ慣れしいよね。Okay, but you're the one who told me to call you that. なんだよ、タケル。男らしくないな。Dude, I swear. 私だけ名字。あやみねさんはまだマシだよ。私なんか名字の一文字だけですよ。しかも私が呼ぶときは名前にさん付け指定でした。そうだね。僕もタケルって名前で呼んでるから同じだね。That part was your idea too. I didn't make you do anything. 自分の呼び方を指定することはそんなに変じゃないけど、普通全員同じだよね。出会った時期に差があるならともかく。でしょ。人によって細かく指定するなんてやっぱり変わってるわ。私にはさん付けされた方がしっくりくるって。I get it already. Can we talk about something else now? I was just young and stupid, okay? あれからまだ2ヶ月ぐらいしか経ってない。今もまだ若造。You wanna go, punk? そうか。まだそんなものか。そうなのよね。いろいろなことがありすぎて、もうずっと前の出来事のようだわ。本当ですね。タケルさんが訓練部隊に来たのがたった2ヶ月前だなんて信じられませんよ。少しは成長した若造。I sent you all to 600 push-ups for insulting your superior. この前と合計すると800回だね。あ、そういえば私、作戦が終わったら腕立て200回って早瀬注意に言われてたんだ。私もだ。確かそなたもだな、タケル。Tama, why did you have to go bring that up? タケルさん、人のせいにしちゃダメですよ。若造だからそれも仕方ない。みんな許してあげて。
Dude, I wish you would give me a break. はいはい、いいから。腕立ては謳歌作戦が終わってからでも許してもらえるわよ。そうそう、私が復活したらみんなで一緒にここでやろうよ。私の腕立ては犯罪。細かいこと気にしないで一緒にやろうよ、あやみね。そうですよ、あやみねさん。たけるさんだって小隊長なんだから、一応ちゃんとした命令ですよ。そうそう、一応ね。Suzumiya, she's keeping the mood really light because she knows how low the odds are that we'll make it back alive. Your sister just lost her life, and you're still playing this role for us. You really are just like Lieutenant Hayase. I'm the one who ought to be stepping into her shoes, but apparently you were doing a lot more than just admiring her from afar. Everyone else here is acting casually to keep the hopelessness of the situation from sinking in. If it's this obvious, I guess we've all still got a long way to go as surface pilots. We're trying our best, but it's definitely a little forced. Still, I think we've taken another step closer to Captain Isumi and First Lieutenant Hayase, no matter how small. そういえばさ、白羽。教えてほしいんだけど。Oh yeah? What is it? お姉ちゃんは頑張った。So that's what she wanted? I'm the only one left who saw what happened to First Lieutenant Suzumiya, and I was the last person to speak to Lieutenant Hayase. Suzumiya knows even less than everyone else, since she was in the medical block all this time. I have to tell everyone what happened. It's my job as a surface pilot to give them a proper eulogy. お姉ちゃんは I'm sorry, Suzumiya. I shouldn't have waited so long to tell you. ちゃんと戦った。 Absolutely. Just as she swore as a member of the Valkyries, she fought to her very last breath. The last thing I saw was just an image from the control room. I could see several warrior class right behind her. But she didn't even try to run away. She just kept typing in the shutdown code. She was unarmed, and there were Beta right behind her. Most people have been overwhelmed by sheer terror. First Lieutenant Suzumiya was incredible. She stood her ground until the very last moment. She did everything she could to stop that reactor and save everyone on this base. Just like the Takeru from this world who took on the soldier class bare-handed to protect Sumika. First Lieutenant Suzumiya did absolutely everything she could for all of humanity and the man she and Lieutenant Hayase loved. Your sister was an amazing person. When I saw what happened to her, I went straight for my 36. I wanted to kill every last one of them for what they did. But First Lieutenant Hayase stopped me. She told me I couldn't damage the control room.
Her best friend had been killed right before her eyes. I'm sure she wanted to slaughter those beta just as badly as I did. But she stayed calm and used a wired connection to contact HQ. She told me that she was going to blow up the reactor, and she sent me up to Hangar 90 to tell you guys what was happening. Once I had reported what was happening to the rest of you, I went back to find her. As soon as I reached the main shaft, I managed to contact her. Even though she was supposed to be detonating the S-11 remotely, she went back down to the reactor. Once she had found out they had only cut the detonation timer, she realized the reactors might have been a communication device for the beta. First Lieutenant Hayase wanted to keep any more secrets about the Susanoo, or Alternative 4, from being revealed. So she detonated the S-11 in a way the beta couldn't possibly prevent. She refused to let that information leak, and wasted the lives of everyone who sacrificed themselves for the future of humanity. And she told me she was doing the most she could, so I should do the same. The two of them were heroes. Every one of the Valkyrie's senior officers were unbelievably courageous people. そうだ。皆、神宮寺軍曹に鍛えられたのだ。私たちも大や注意に恥じない戦いをしなきゃね。うん。それがバルキリーズを任せられた僕たちの使命だね。春子や同期の仲間たち、それに歴代の仙人たちも見てるよ。宗像中尉と風間少尉にもがっかりされたくない。二人が戻った時に舞台の評判が落ちてたら怒られちゃいますからね。だからみんなちゃんと帰ってくるんだよ。当然作戦は成功させてね。まあ、任せるがよい。みつるぎ、頼んだよ。鈴宮の分も暴れてくれよ。お願いね、早見ね。だから鈴宮さんは安心して休んでいてください。タマセ、ありがとう。心配しないで、茜さん。僕たちは今までだって乗り越えてきたじゃないか。そうだね、鎧。あなただけにバルキリーズを背負わせたりしない。私たちは必ず戻ってくるわ。千鶴、約束だよ。白金、しっかりね。I will みんなを take care of what? なんでもない。Suzumiya? それより白金、ありがとう。お姉ちゃんと早瀬中尉の最後を見届けてくれて、二人のことをみんなに話してくれてありがとう。I'm the one who ought to be thanking you, Suzumiya. え？ If you hadn't asked me just now, I wouldn't have honored them in the way they deserved. そっか。じゃあ今度は私が早瀬中尉とお姉ちゃんの話をするね。Suzumiya. I hope doing this will help her feel a little better. She probably feels like she has to,
Otherwise, she would just be running away from her pain. お姉ちゃんと早瀬中尉は昔ここにあった帝国軍の訓練学校で出会って以来の中でライバルっていうのはちょっと違うんだけど、競い合ったり励まし合ったりしながら一緒に頑張ってきたんだ。あの二人性格は正反対だったけどお互い補う部分が結構あって妙に気が合ってたみたいでさ、よりにもよって同じ男の人を好きになっちゃったんだってさ。いくら気が合うからってそんなところまで一緒にしなくてもいいのにね。Suzumiya, I wonder why she's going out of her way to tell us about their private life. Is it like when I told everyone Captain Isumi's reason for fighting? 早瀬中尉とお姉ちゃんは総戦技演習の事故で卒業が半年遅れたんだけど、その人はストレートで任官して A01 に配属されたの。お互いの思いに気づいていたお姉ちゃんと早瀬中尉は任官したら同時に告白しようって約束していたらしいんだけど、その人2人が任官する20日前に明星作戦で戦死しちゃったの。That doesn't make any sense. ベータを全滅させて戦いのない世界になったらじっくりと決着をつける。私と美月との決着ね。そういうこと。They said they were going to settle it after the war ended. I thought they were risking their lives to protect humanity and the man they both loved. 2人ともその人のことをすごく好きだったから任官直後はかなり落ち込んでさ。ああ見えて2人とも新任の頃はイスミ隊員に散々面倒かけてかなりしごかれたらしくて、1年ぐらい前にやっと立ち直れたんだよ。タイは私たちのはるか上を行ってたからね。しかも姉妹でしょ。その道の大家よ。私たちも前はよく相談に乗ってもらったのよ。そういう立場に立つ人間は強引だったり少々自信家のふりをするくらいでちょうどいいんだよ。早瀬中尉のような。あの人はな、ああ見えてとても臆病で繊細な部分を持っているんだ。They were always so on top of everything by the time we got here. Lieutenant Munakata was here a year ago, wasn't she? She must have seen them at their lowest. 心の整理がついてからは2人してよく言ってた。どっちが先にいい男を見つけてその人を卒業するか勝負だって。早く戦争を終わらせてその決着をつけなきゃねって。でもあの2人本当は全然そんな気なかったみたい。2人して一緒に会いに行っちゃうんだもんね。人類のために頑張ったお姉ちゃんや早瀬中尉は本当にすごいと思うし、心から尊敬してる。でもそれが分かっていても残された方は結構きついんだよね。私の話はおしまい。なんか変な話でごめんね。いいえ、そんなことないわ。鈴宮さん、ありがとう。良い話であった。そなたに感謝を。早瀬中尉と鈴宮中尉にもそんなことがあったんだね。なんか気が楽になるね。そう言ってもらえると話した甲斐があったよ。It's not like Lieutenants Hayase and Suzumiya were simply looking for an excuse to sacrifice themselves. And their reason for fighting wasn't as simple as wanting to protect the man they loved.
So then, what were they really fighting for? Did you two want us to figure that out on our own? さて、そろそろ戻りましょうか。Yeah, we need to sort out our things and write our wills. まあ身辺整理はさておき、私はこたび遺書を書くつもりはないがな。私もよ。奇遇だね。私も今回は書きません。へえ、みんなも？僕もそうしようと思ってたんだ。What gives? I know you guys never exactly enjoyed it, but you always did it before, right? そういう白金はいつも書かなかったくせに、今回に限って書くんだ。Well, no. I'm still not going to write one. 私はそうだな、書く理由がなくなったのだ。私は自らの意志で自らのための戦いに赴くからとでも言うべきか。タケル、そして皆にも聞いてほしい。今言ったように私はようやく己がために戦うことを許され、いやできるようになった。それは私の立場が変わったことのみならず、心の内なるものの成長によってそこに至ったのだ。タケルがことあるごと口にしている。己がためであるがゆえ、他者や公のために戦うという考え方。それを誠の意味で理解し、こうして心穏やかに実践できるのも皆、そなたたちのおかげだ。これまで私の得意な出自がゆえに、いらぬ気苦労をかけたと思う。どうか許してほしい。かような私を仲間として受け入れ育んでくれたそなたたちに心よりの感謝を。三剣、メイヤさん。Maya, you're wrong. All of you have been stifling your personal feelings in order to fight for Japan and all of mankind, haven't you? That philosophy you mentioned is something I heard from you guys. From the previous loop and seeing everything you all were facing in this world. タケル、そなたの考えと以前の私のそれは似て非なるものだ。例えるなら、そう。護衛任務は死をもって達成するは当然。その上、己も生かして一人前。Is that? そうだ。佐渡島でそなたの直演を命じられた際、私がいすみ大尉から賜った言葉だ。たとえ護衛大将を守るために死を選ぶとしても、それが当然と受け入れるのと、自らの意志でそうするのは全く別だ。以前の私が己が生き様としていたのは前者。そしてそなたは後者だ。But that isn't. 私もそう思うわ。三剣の事情とは比較にならないし別物だけど、私も前者だった。私も。そうですね。うん、確かにそうすることが当然って感じで無条件に受け入れてたな。I wasn't even at that level when I first came to this world. I thought the freedom and safety I had always enjoyed were things I could just take for granted. I hadn't even realized how incredibly lucky I had been. まあいいじゃない。三剣が白金やみんなに感謝するのは自由なんだからさ。Yeah, I guess. 三剣の尻馬に乗るようで恥ずかしいんだけど、私もみんなに言いたいことがあるの。Class rep. 125事件以来、父のことで少なからずあなたたちに
精神的な負担をかけたことを謝るわ。そしてあなたたちにもいろいろ事情があったのに何もしてあげられなくてごめんなさい。正直に言うと、あの時私はすっかり気が抜けてしまって、人のことを構う余裕がなかったのよ。表面上は普通に装って無理にやる気を出そうとしてはいたけど、何をやっても虚しかった。父への反発と対抗心だけが私の生きがいだったことをつくづく思い知らされたわ。たかが訓練小隊であっても父以上の指導者でありたいってみっちい願望に振り回されてたんだと思う。でもあれ以来責任職に置かれなかったおかげで、いろいろなことを少し引いて考える時間ができたの。そのおかげでやっと私も自分自身の戦いができるようになった。私、この戦いが終わったら政治の道に進もうって決めたの。父と向き合い、あの人が何をなそうとしたのかを見極めて、本当の意味で独り立ちするためにね。だから昨日のブリーフィングで A01 の部隊長に任命された時、正直とても動揺したわ。自分でも気持ちの整理がついちゃってたし、それにもう二度と責任職には任命されないって思ってたからね。こんな重要な時に白金や三剣を差し置いて、なぜ私なんだろうって考えちゃって。流れで引き受けたけど、不思議とやる気はあるのよ。プレッシャーで倒れそうでもあるんだけどね。125事件から大して時間が経ったわけじゃない。だけどあなたたちや部隊の仙人たちのおかげで、この数ヶ月で自分なりには成長できたと思っているの。だから変わった私がどこまでやれるか試してみたい。政治家を目指すなんて言いながら、ここで部隊長職から逃げたら私はこれ以上成長できないと思うの。私は今まで以上に全力を尽くすわ。だからお願い。あなたたちの力を私に貸して。Class Rep. It's only been 2 months since I came here, but it feels like it's been decades. I can't even believe how much has happened. But through all that, every one of us has managed to grow somehow. It wasn't just because of the challenges we faced, of course. It's thanks to Sergeant Chinguji, Her Highness, everyone participating in the 12-5 incident, and every one of our fellow Valkyries. We saw how they lived, and we learned from it. And just like Maya said, the only reason we could manage that is because we had each other. Comrades we can trust with our lives on the battlefield. People who believe in us. That's why Maya and Class Rep are trying to get this off their chests now, since it may be their last chance. ミキさん。鎧さん。 Wait, are these guys going to follow Class Rep's lead now? I can see Tama talking about her dad. Is Makoto seriously going to bring up Chief Yoroi? 僕、みんなに言わなきゃならないことがあるんだ。私もです。
I can understand why you want to, but this isn't right. Whatever he did is not directly related to your reasons for fighting. Besides, if Ayamine tries to join in here, 二人ともよしなよ。ケイさん。 no bother. Nice save, Ayamine. The hell is that? You were able to get through all your pain without anyone else's help. Of course you understand. Oh, I am just dropping everything over here. Golly Bill. The heck is that, though? たけるさん。 It's just, if we all start going around in a circle talking about this stuff, we're going to start feeling like this is the end of something. We should save all of it for when we come home, right, Ayamine? そうだよ。白金の言う通りだよ。そういうのは後でゆっくりやればいいじゃない。 I get why you guys would feel guilty about keeping secrets from people who trust you, but it doesn't always mean that telling them everything is always going to help. Some things are better left unsaid. 許すがよい。私があのようなことを言い出せなければ。私も軽率だったわ。ごめんなさい。 Nah, you guys didn't do anything wrong. It's just talking about this stuff right now is a little, you know. でもさ、もし万が一のことが。ダメダメ。出撃前に言っておきたいのはわかるけど、それを言うために絶対帰ってくるって思えばいいじゃない。うん。わかった。今ここで言いたいっていうのは僕のわがままだよね。そうですね。じゃあさ、帰ったら必ず聞いてね、僕の話。私もお話ししたいことがあるのでお願いしますね。まあ、いくらでも付き合うぞ。このままでは私だけさっぱりしてしまったようで申し訳ないゆえな。In any case, Class Rep and Maya can get away with it since they're first and second in command. You guys will just have to wait your turn. そうだね。 Shit. Any basically good person. But letting people know how guilty you feel about things that aren't even your fault, well, that's going to weigh pretty hard on them too. I burden you guys a lot by letting my own feelings show too often, so I know that all too well. 榊、私たち直縁組はそろそろ戻るとしよう。遺書は書かずとも時間が余っているわけではないからな。そうね。じゃあハンガーに戻りましょう。じゃあ白金。シミュレーター訓練ね。 All of a sudden it won't stay up. That feels good. That feels really good when something you had that was working for 2 hours suddenly just does not work. Why is it suddenly falling down all of a sudden? Break a leg. たける。 Or 2. Or 3. You know, Beta. Gotta break all their legs. ありがとう。 Thanks, Ayamine. You always know what to do. 別に話して楽になるのは自分だけだから。 Yeah, you're right about that. あんたは自己満足のために謝ってけじめつけたって免罪符を得るから気持ちさっぱりでしょうけどね。そんなの押し付けられるこっちはいい迷惑なのよ。 And if you still want to talk about it, you have to smile. That's a rule that everyone who served with Lieutenant Hayase, everyone who trained under Sergeant Shinguji, should follow. うん。
There's no point weighing down the people around you with the burdens you've chosen to carry. Just wish I had realized that a lot earlier and tried harder to keep my feelings to myself. Hey, Suzumiya. 何？ About that stuff you said about First Lieutenants Hayase and Suzumiya. Why did you pick something so personal? なんかおかしかったかな？ Not really, no, but いいのいいの。君のためにしたんじゃないから気にしないで。 wait, so you brought it up for class rep and the others? だから気にしない気にしない。君は任務のことに集中すればいいの。 I'm about to break something over here. I'm about to have a temper tantrum. 頑張ってね。 This thing doesn't stop falling. What just happened? She looks so serious. 鏡や社をしっかり守るんだよ。 Stayed up for 2 hours just fine, but all of a sudden it feels like it won't stay up. お願い。 Leave it to me. Leave it to me. We still can't be too optimistic about the situation. Up until yesterday, we were so caught up in the hopelessness of it all, we couldn't even hide it. But now, I feel strangely confident. I'm not alone anymore. I have friends I can trust my life with. Kasumi and Sumika, all fighting by my side. It's not just them, of course. There's Yuko-sensei, the CO, Mrs. Kyozuka, everyone else on the base, and every surface pilot and soldier on this planet. They're all going to be fighting with us. I don't have to bear this burden alone. Every one of us is facing our own heavy personal battles, and yet we're still rising to this challenge together. Maybe if I just put it like this, fuck. That's why I know we absolutely can't. A04 の顎標的ブロックへの侵入を確認。シミュレーター協定 EX を終了する。30分間の休憩後、訓練を再開する。バルキリー1了解。バルキリー1より各機。聞いてたわね。機体を降りて休憩していいわ。ただし、緊急固守に備え、通信はオープンに固定。開始5分前には着座を完了していること。いいわね。了解。Class rep, you've really got into this. You sound way more like a commander than ever. Ha ha ha, I'll use this. That'll make it stay. I can hear her voice in the transmission at the same time, though I guess I should have expected as much given that's a two-seater and all. What is it, Kasumi? Oh no, that's too loose. Shit. That's not gonna work. Maybe I have something tighter over here. Kasumi doesn't even know that much about the outside world to begin with. It must be exhausting to be thrown in the middle of this so suddenly, even if it's not the real thing. There we go. That one's tighter. Not to mention she's been doing readings on me this whole time. Okay, there we go. Now it can't fall because it's literally attached like so. There we go. Ingenuity, ingenuity. Don't get mad, just think smart, alright? Now where'd that thing go? Kasumi and I aren't using an open channel, so I should probably let class rep know.
Kasumi left to get some fresh air, reporting it just in case. 分かったわ。ありがとう。でもあなたは外で休まないの？スサノオに初めて乗って疲れたんじゃない？戦術機とは根本的に違う機体なんだし。Yeah, they might have made the controls the same, but in an improvised control unit like this, there's a lot of issues. え？ I'd like to try playing around with it during the break and see if I can get a better feel for it. ちょっと大丈夫なの？しっかりやってよ。Yeah, when I said there were issues, I meant more in terms of me getting used to it. There's nothing wrong with the controls themselves. もう脅かさないでよ。本当に頼んだわよ。Class rep doesn't seem strange or overly tense anymore. Still, in your resolve really makes one heck of a difference. It's still not capturing my mouth right for some reason all of a sudden. なんだ、タマセ。 Weirdness. すごい機体ですね。 Maybe I just need to open my mouth wider. うん。そうそう、吹雪から白縫いに乗り換えた時以上の感動だよ。ありがとう、みつるぎさん。いや、その竹三日月を作ったのは私ではないが。Man, that reaction is so like you. Pretty sure they're thanking you because you humbled yourself before Lieutenant Tsukuyomi. If you hadn't, they wouldn't be piloting these today. You probably think everyone else was responsible for Lieutenant Tsukuyomi's decision, so it's no surprise you're so bewildered by their gratitude. Still, it's pretty incredible to hear that this upgrade feels even more impressive than our first one. I remember being super hyped when I first played a PS1 game, but I wasn't exactly awed when I switched to PS2, even though the specs were technically a lot better. I'm a surface pilot now, so I guess it's natural I'd be interested in seeing what the Takemi Kazuchi can do. Hearing them talk makes me want to pilot one for myself. でもまだ機体に振り回されてる感じ。乗りこなせてはいない。そうね。でも挙動特性に不快感がないわ。白縫いをベースに開発された機体だからかもしれないけど。ほう。頼もしいぞ、榊。何よ、いきなり。つくよみ注意の機体は他の竹三日月よりもスペックアップされたものなのだぞ。だがそなたの言いように不安を感じている様子はない。何言ってるのよ。あなたの機体はさらにハイスペックじゃない。それでよくあの起動ができるものだわ。私の起動特性自体はストームヴァンガードでタケルと連携するうちにいつの間にか染みついてしまったものだ。だが私がこの機体のとてつもない挙動特性を御しうるのもエクセム3の介在があればこそであろう。つくよみ注意たちがエクセム3データを実戦で練り上げてくれたからこそそれが叶っているのだ。That's right. Just because a TSF is more powerful doesn't mean its surface pilot will be able to take advantage of that. If specs were all that mattered, Captain Sagiri's Shiranui would never have been able to take down Major Walken's F-22. A TSF is only as good as the person who pilots it. Not even the XM3 can make a person get better. It all boils down to the surface pilot's skill. Basically, you all have been pretty damn great from the start if you can pilot a Takemi Kazuchi this well. そうね。三剣の言う通りだわ。私たちはつくよみ注意たちと一緒に戦うってことよ。自分たちの代わりに連れて行ってくれって言ってたもんね。あ、そうだな。でもその竹三日月を使わせてもらってもメインホール突破の成功率はまだ 87% だもんね。
シミュレーター訓練初回の数字としては悪くないけど、今の私たちにとっては不十分ね。後半の訓練では完璧にしておきたいわ。そうだな。肝心のアゴー標的ブロック内のデータがない以上、ここまでは完全でありたいしな。Exactly. We can't simulate anything after penetrating the main hall. Apparently, even Sumika couldn't get a clear reading on the inside of the primary objective block. It just goes to show how important that thing must be to the beta. でもここまで来ればあとは手法を発射して自動制御で脱出するだけですから大丈夫ですよ。 Can't believe Tom is the one trying to make everyone else feel better. She's the biggest worrywart out of all of us. She really has come a long way. 油断は禁物。佐野へ乗り移るのに手間取ったらおしまい。それこそ自動制御だから、その時には置いてかれるだけよ。でも私がそこでミスしたとしても誰にも迷惑がかからないから逆に安心だけどね。 She's right. If something like that happened to one of us, the rest of us would move forward with the mission. They wouldn't have to put on an act like Kashiwagi did. ミキさん、さっきの乗り換え訓練で手間取ってたんだから本当に気をつけてね。はい、置いていかれないように頑張ります。 I can't believe this. Even though we're having this kind of conversation, it doesn't sound fatalistic or gloomy in the slightest. In fact, I would say we sound like we've been rejuvenated. ところで K さん、2回目の時のメインホールに入る直前の連携の確認なんだけど。どこ？ I don't feel the same loneliness I felt during Captain Izumi and Yuko-sensei's final conversation, or the sense of dread I had while Lieutenant Hayase decided to manually detonate the S-11. And it's not just me. Even though we're all in this horrible situation, not a single one of us is giving in to despair. We can do this. I know we can. タケルちゃん。 Sumika? Holy crap, don't scare me like that. She must have come here from the maintenance catwalk. It seriously freaked me out hearing someone right behind me like that. ごめん、話中だった？ No, not at all. What's up? 別に。ただ。 Just what? She came all this way instead of using the transmitter. There's gotta be a reason for that. I'm listening. 顔見に来ちゃった。この休憩が落ち着いて話できる最後の機会かなって思って。Sumika's going to be completely merged with the Susanoo Mark IV's control system this time, so I can't talk to her directly once she's in there. The only way to communicate with Sumika after she's unified with the system is through Kasumi. We'll be deployed the second we're done with this exercise. So she's right. This really might be our last chance to talk like this. Aren't you tired, though? Sumika's been controlling the Susanoo this whole time, while simultaneously performing readings and projections on Kasumi. There's a synchronization device to make it easier, but it still must be tough. We're going to keep training after this. Don't you think you should get some rest? 私は大丈夫だよ。
No, I do. I mean, we're on break. We can chat for 10 minutes or so, I think. おい、なんだよいきなり。だって嬉しかったんだもん。おいおい、勘弁してくれよ。勘弁？何のこと？また昨日みたいに抱きついておきながら急に恥ずかしいとか言って突き飛ばす気なんだろ。突き飛ばしてないよ。離れた拍子にちょっとぶつかっただけだよ。分かってるって、冗談だよ冗談。なんだよもう、ひどいな。お、その顔久しぶりに見たな。まったく発信制限もかけずに。周囲のものにも気を使え。バカ。And that was Chapter 9, The Unending Fight. 致命的とも言える大損害を被ってしまった。 I think this is the last chapter. Chapter 10.多くの命と貴重な装備が失われ、まさに生も根も尽き果てんばかりであった。だが見渡してみるがいい。この死せる大地にあってもなお、たくましく花咲かせし正門の桜のごとく、よみがえりつつある我らがよるべを。傍らに立つ戦友を見るがいい。この気色に際してなお、その眼に激しく燃え立つ気焰を。我らを突き動かすものは何か。満身創痍の我らが何故再び立つのか。それは全身全霊を捧げ絶望に立ち向かうことこそが生ある者に課せられた責務であり、人類の勝利に準じた友柄への礼儀であると心得ているからに他ならない。大地に眠る者たちの声を聞け。海に果てた者たちの声を聞け。空に散った者たちの声を聞け。彼らの悲願に報いる時が来た。そして今、若者たちが旅立つ。奇跡に行った友柄と我らの悲願を一身に背負い、ポリス無縁の敵地に赴こうとしているのだ。歴史が彼らに脚光を浴びせることがなくとも、我らは刻みつける。名を明かすことすら許されぬ彼らの高潔を我らの魂に刻みつけるのだ。
旅立つ若者たちよ、諸君に戦う術しか教えられなかった我らを許すな。諸君を戦場に送り出す我らの無能を許すな。願わくば諸君の挺身が若者を戦場に送ることなき世の礎とならぬ。 Stay thirsty, my friends. Hydrate.マリン、見てごらんなさい。あんたの子供たちも行くわ。So this is the Earth. Holy shit. It's incredible. Those pictures on TV and in the magazines never did it any justice. Yeah, it really is. This is it. This is what I'm fighting for. What we're all fighting for. This is our home. Right now, on the surface, people all over the world are fighting together to protect it. It's overwhelming as all hell. I know this is totally cliche, but looking down on it now, it feels like it doesn't matter whether we're Japanese or American or whatever. I think anyone who could see it from this vantage point would feel the same. And I'm sure they would want to protect it at all costs. I wonder if the others can see it too. They might not be able to since they're inside their re-entry shells. Kasumi, could you link the picture from our external monitors to Class Rep and the others? わかりました。つないでおきます。 Thanks. I wonder if Sumika can see it. 艦隊機関からの音声通信です。 Yes, it's finally time. こちら第3艦隊機関ネウストラシムイ。最終ブリーフィングを開始する。まずはじめに桜花作戦の状況を伝える。ユーラシアの各戦線では災害演部の背部に対し全軍が一斉に進行中だ。現在作戦は第2段階。国連軍とアメリカ軍の機動降下部隊が SW115 周辺を制圧中。だが戦況は芳しくない。部隊の損耗率は予想をはるかに上回っている。Exceeds our expectations by far. That's a pretty strange way of putting it. From all of our experience fighting the beta, it should be easy to predict that they would be coming out in droves. The UN put all of its drop-capable tactical armored forces into this, and America put in 80% of its own, and it's still going badly.
Just like we thought, the best humanity has right now still isn't enough. But that doesn't mean we can just open up and cancel Operation Cherry Blossom. If we do, they'll just move straight to Operation Trident. Which means there's only one option. したがって作戦司令部は第3段階移行タイミングの繰り上げを決定した。 SW115 周辺の戦力が健在であるうちにコア攻撃部隊の降下を完了させるのだ。では再突入の詳細を説明する。当初予定されていたリエントリーシェルの降下機動投入プランは全て破棄。現周回をもって全艦隊再突入し、降下部隊の地表到達率を高めるものとする。Makes sense. If we waited to come all the way around again, the units on the ground would probably be obliterated by then. Our only chance is to drop to the objective before that happens, while the units on the ground are still able to keep the number of laser class down for us. まず艦隊フォーメーションだ。爆撃装備の第1、第2戦隊は再突入軌道を420秒先行。降下部隊を輸送する第3から第5戦隊はそれに続く。A01 部隊を輸送中の第5戦隊各艦は A04 のさらに後方。艦隊最後方配置とする。Right. If they put the re-entry shells behind the Susanoo after its Rutherford fields have gone up, it will give them a better chance of surviving the lasers during the re-entry phase, where they are almost defenseless. 続いて再突入シーケンスだ。まず第1、第2戦隊は再突入開始900秒前に対レーザー弾を全弾分離。その後先行120秒まで減速。隊形を維持したまま再突入開始。なお第3から第5戦隊各艦はリエントリーシェルを分離せず背負ったまま再突入せよ。電離層突破後リエントリーシェルを分離し各艦は最大加速。進行軌道を先行しエドワーズに向かう。以上だ。So that's the new plan. He wants the shuttles to re-enter while carrying the re-entry shells to preserve their ablative coating for as long as possible, on the off chance we'll need it. Then the shuttles will accelerate and act as bait, just in case the anti-laser warheads weren't enough. It's proof of just how much is riding on us. They believe that having us reach the primary objective is worth all those sacrifices. We can't betray that trust. We won't betray it no matter what. We're going to make this happen. 全艦減速開始。再突入回廊へ進入せよ。減速開始。A04 起動降下中。Systems check. データリンク正常。軌道制御は艦隊と完全に連動中。Copy that. Activate the Moorcock-like engine. 起動します。We're counting on you, バルキリー1より Sumika. バルキリーズ各機 Class rep. SW115 で会いましょう。いいわね。了解。 Guys, please be safe. 大気圏に突入。 Holy crap. Re-entering. Okay, I couldn't read that fast enough. It's way more intense than I thought it would be. Yes, that's what I figured. The shaking's totally stopped. Is that our gravity control at work? 許容値以内。ラザフォードフィールド安定しています。 Nice job, Sumika. A01 収容の各艦、本機と同一軌道を降下中。コンビネーション設定、機関されて、仕事の本機、安定しています。 So everyone else should be fine. What?
第1、第2戦隊が多数のレーザー照射を受けています。What happened to the heavy metal clouds? 濃度不足です。敵は対レーザー弾をほとんど迎撃していません。That doesn't make sense. The unit before us made it down just fine using the same tactics. There's no way. They can't have learned not to shoot already. 数十体の重レーザー級が焦点を合わせているようです。このままでは。Full power to the engine. Sumika, you can do it. We only have 420 seconds until we get to it. 我々に構わず回避しろ。そうだ、A04 をやらせるわけにはいかない。 You can't be serious. Your shuttles aren't maneuverable enough. 我々は A04 を失うわけにはいかないんだ。早くしろ。 If I move to evade, we'll be way off course. You'll be pinned down by the lasers if you land in the wrong place. Unagi, the plant? Yeah, I can't make that fast enough. For some reason, Otto is going a lot faster right now. Captain, you can't. It's suicide. ラザフォードフィールドの次元境界面安定。機関出力曲線平常域へ回復中。 Oh, it's night. Oh, okay. It wasn't even going off the auto read. That's why it's going faster. It's just cinematic. What this is. Not you guys too. You're dealing with concentrated heavy laser fire here. You're helpless without the Rutherford field. 人類反撃の切り札となる決戦部隊を運んだことは駆逐艦乗りにとっては最大の名誉だ。 I don't like how the cinematic is reading faster than the auto read. That just feels wrong. Let's see if there's a way to change that in options real quick. I don't think there is though. That feels weird. That feels weird. その名誉を怪我させません。そして貴様たちにも手出しはさせん。突入部隊各機ハードランディング準備。フランスをユーラシアを取り戻してくれ。 Yes, sir.
Kasumi, how's it look? 機体機能ともに損害はありません。ですが機関出力が安定しません。 The engine output, does that mean Sumika's? スミカさんは大丈夫だって言ってます。 I see. We fought more than twice as many enemies as expected just to get this far, and plenty of them managed to interfere with the Rutherford field. Not to mention the intense laser fire we were subjected to when we entered the atmosphere. I just know all this has been hard on Sumika. But there's nothing we can do about it. We just have to keep going. The squadron we fell with was eliminated before landing, and the units surrounding SW-115 were wiped out by the anti-laser warheads that the Beta didn't shoot down. I know Sumika had intended to guide them out to the surface anyway, but in that case, at least they would have served as something of a diversion. Since they were destroyed, we've basically been the sole focus for every single enemy down here. But even taking all that into account, the sheer amount of Beta popping out at us has been insane. I'm honestly shocked we've made it this far. Just now, we had to bring down 2 hulls in order to delay their reinforcements. That's the only reason we are okay for now. We're seriously lucky there aren't any branches on the home stretch. The Beta don't have any more ways in than we do. Now that we've destroyed the entrances, we don't have to worry about them coming in from behind us. But we wound up having to use the last of our S-11s and half the missiles we needed for the main hull. And that was just on a single hull, not even a reactor or anything. It took 5 S-11s, each with the force of a tactical nuke, and over 100 missiles, and that was barely enough to make it collapse. I know Sensei said the Hive was tough in her briefing, but I'm still shocked. It's seriously a miracle that we made it here. No, there's no such thing as a miracle on the battlefield. The reason our unit made it here without a single casualty was the result of careful planning, preparation, and hard work. Not to mention how much data Sumika got for us, and the simulator training we did based on it. That's the real reason we're able to stand here in the deepest part of the Hive, where no other human being has ever been, virtually unscathed. Unscathed. There's no damage to any of our TSFs, but even putting aside the stability of our engine, all the weaponry we've already expended, the amount of stress Sumika's endured is a serious concern. Is she going to be able to handle bringing the engine to full power and deploying a Rutherford field that can survive contact with tens of thousands of Beta? We hardly have anything left to hit them with. We're practically out of missiles and ammunition. The only spare S-11s we have left are the ones within the Takemikazuchis themselves. I'm not sure we can even give our TSFs another full resupply at this point. But we can't just sit here and wait for the main cannon to charge.
It's only a matter of time before they come bursting through the entrance we just destroyed. Going through with our original plan to break through the main hall is definitely not a good idea given our current condition. Kasumi, shut down the Morcock-like engine, switch to auxiliary power. For now, I just want to make sure things a little easier on Sumika. Besides, even low power might be all it takes to draw the beta from the main hall to us. Class rep. We're going to have to change the plan after all. The engine output and missiles we need just are not there. So, I'm switching to auxiliary power to reduce the strain on the engine. 結果的に私たちが足を引っ張った形になったわね。Harder for me. What are you talking about? とぼけないで。ここまでの戦闘中、私たちの機体の周りに何度もラザフォードフィールドを張って守ってくれたじゃない。Sumika, did you really do that? That's great. Thank you for protecting everyone. Actually, Sumika's in charge of that. I've been too focused on combat to notice. もちろん、メインホールを突破するのに私たちが必要だっていう戦略的な意味合いで助けたのは分かってるわ。I see what you're doing there. You deliberately brought this up to make sure nobody's worrying that they ruined the plan. Yeah, you're right. But even if it's plain as day what she's trying to do, I'm sure it'll make the others feel better. Way to go, class rep. でも、鏡にはお礼を言っておいて。こっちから直通できないから。I don't think so. You can tell her yourself after the operation. そうね。そうするわ。Speaking of plans, does anyone have any ideas on what to do about breaking through the main hall? 私に考えがあるの。聞いてちょうだい。That was fast. タケル、事前に想定外の状況に陥った場合の対処を考えておくことこそ指揮官の役目であろう。そうだよタケル。千鶴さん、昨日から作戦のことずっと考えてたんだから。タケルさんだって小隊長なのに。うまくいった時のことしか考えないのは若造ですよ。Okay, you got me there. 余計なおしゃべりはそこまで。説明を始めるわ。もたもたしてるとベータが追いついてくるわよ。了解。Class rep is seriously something else. She's really come into her own as a commander, and I'm amazed the others are keeping the conversation so light, given how dire the situation is. But then again, that's probably the reason why they're doing it. This makes me think back to the way I felt about them when I first came to this world. Right now they seem just as strong to me as they did back then. These guys have already overtaken me, haven't they? 当初、ムアコックレヒテ機関の臨界運転に引き寄せられる敵集団をメインホール侵入時にミサイルとラザフォードフィールドで排除する予定だったけど、スサノオの指揮出力が安定しないこととミサイルの残量を考えれば、白金が言った通り、当初のプランは破棄せざるを得ない。Exactly. We need to make sure we have as little interference with the Rutherford field as possible.
We seriously can't push Sumika any harder than this. If she goes into save mode here, everything that's gotten us this far will have been wasted. でも基本的には副司令の立案がベストというより、それしかやりようがないぐらい考えられている。今問題になっているのはメインホール侵入時の敵集団を突破する方法だけだから、そこさえなんとかやりくりできれば、あとは副司令のプランをそのまま活かせるわ。 You're right. 私はそれをこの広大なメインホールの奥行きを味方にすることで実現しようと思うの。 How does the length of the hall help us exactly? まず第1第2分隊がメインホールに突入。ブーストジャンプで奥の第1隔壁まで一気に移動。解放作業と爆破準備に取り掛かる。この時 A04 はミサイル発射体制を完了させ現在地で待機。私たちに釣られてベータは第1隔壁に向かって移動を開始するはず。戦闘集団を周囲600まで引きつけるわ。このタイミングで A04 は主機を起動。メインホールに侵入して臨界運転。ベータを反転させ引きつける。A04 はベータを300まで引きつけたら 36mm で砲撃しつつ全速前進。ここまでに第1隔壁の解放と脳の爆破準備を完了。第2分隊はドリフトに侵入し第2隔壁の解放準備。第1分隊は装置周辺で待機。 A04 を長距離支援。 A04 はそのままドリフトに侵入。反転してミサイルを静車。照準は最もベータが密集した戦闘部分。ミサイル静車で時間を稼いでいるうちに第1分隊は第1隔壁閉鎖作業を完了させる。そして S11 を優先起爆。 S11 の使用は第1隔壁の閉鎖、つまり脳の爆破を優先するわ。したがって第2隔壁に S11 を設置するのは第1隔壁の脳爆破後、ドリフトの安全確保ができてからとする。以降は副司令のプランとほぼ同じ手順でいけるはず。ドリフトにいる時間は多少長くなるけどね。その時間を有効に使って余裕があれば第2隔壁の脳にも S11 を仕掛ける。何かトラブルがあれば切り捨てる。 Now I get it. So the combination of our speed and the length of the hall will be our saving grace here. Unlike the other plan, we're not using the Rutherford field to push directly through the beta, so we might be able to get away with it, even with the engine in less than stable condition. Not to mention, we know we can skip destroying the brain of the second septum if we don't have enough time. That'll give us a slight but reassuring margin for error. You've changed so much. There's no way you would have devised a plan like this if we're still obsessed with performing every single objective perfectly. 仮にベータが私たちに釣られなかった場合は、全ての作業を完了してから A04 は全速移動。ミサイル砲弾を可能な限り温存しつつ隔壁閉鎖。ドリフトで充填完了を待つ間に第2隔壁の脳の爆破準備も行う。まあベータが何も反応しないなんてラッキーな展開あるわけないけどね。 Pretty much. I mean, there's always a possibility, but it's definitely not probable. 補足だけど、ここに来るまでに予備の S11 は全て使ってしまったから、第一隔壁には玉石か鎧機のものを使う。玉石と鎧機は開閉剤のドロップタンクを背負うから、あらかじめ S11 は外しておいて。三剣と私の機体で運ぶわ。 That should compensate for some of the mobility they'll lose due to the weight of the drop tanks.
Maya and Class Rep have the most powerful Take Mikazuchis, so this evens it out. She's really thought of everything. 私のプランは以上よ。何か質問はある？ドリフトで待機する時間が長引くのはちょっと心配だね。ベータが何か対策を取ってくるんじゃないかな。再突入の時エール弾を迎撃しなかったし、副司令が言った通りベータの対処速度は確実に上がってるよ。世界中から情報が集まるオリジナルハイブだから、なおさらなのかもしれないけど。確かにそうね。でもその時はその時よ。 I like this new attitude. どういう手を使うにしろ、ドリフトさえ確保してしまえば、あとは砲撃して脱出するだけ。仮に何かが起きても、今の状況より選択肢に幅がある分マシだわ。Our top priority is to destroy the primary objective. As long as we can do that, we can deal with anything afterward, however we want. We even have the option of not evacuating in the worst case scenario. If we did that, we would have 16 missiles packed with S-11 warheads at our disposal. よかろう。短期決戦では後先考えて行動することが裏目に出る場合もある。どのみちここを乗り切らないと先はない。 No objections here. I say we go with Class Rep's plan. そうですね。私も異論ありません。僕も。決まりね。じゃあ鎧玉瀬は S11 を下ろしてドロップタンクを装備。全員補給を含め600秒以内に出撃準備。了解。ここにたどり着くまでのことを思い返せばわかると思うけど、加速度的に向上している敵の対処能力から言って、おそらく人類に次はないわ。今回で決めるわよ。いいわね。了解。白金、私たちがメインホールに入ったら通信が困難になる。センサーとベータの動きでタイミングを測るのよ。 I'm aware. We did this plenty of times in the simulators. 頼んだわよ。 Kasumi? はい。 You heard her. Make sure Sumika's ready. はい。バルキリー1より各リーダー。時間よ。準備はいい？こちらバルキリー2、第2分隊準備完了。 Valkyrie 0, ready when you are. みんな行くわよ。第1、第2分隊発進。了解。すごい。地下にこんな広い空間があるなんて。見て。全部ベータ。構うでないぞ。良いな。ベータが第一核壁方向へ移動を開始しました。 Got it. Just what we wanted. They're heading straight to the barrier, so we don't have to waste time fighting. メインホール内の走行体数は約15万。音源からの推定値です。 Make sure we're ready to head out on a moment's notice. Damn it, guys. Hurry out there. ベータが降ってきた。ぶつかる。三つ釘、早見ね。第一核壁まで500。開放作業準備。了解。第一、第二分隊、核壁に取り付きました。 Good. When the beta are around 800 meters from them, get ready to start the engine. わかりました。
玉瀬、解放剤注入開始。了解。解放剤注入開始。榊、今から核兵器を解放する。そちらはどうだ？固定に手間取ってる。硬くて爆発スパイクが役に立たないのよ。あなたたちは準備ができ次第第二核兵器に向かってちょうだい。了解。鎧発進準備だ。核兵器の全開は待たんぞ。通過可能になり次第ドリフトに侵入する。了解。ベータ軍接近。最前沿は900。榊、120ミリで穴を開けてそこにスパイクを。ダメよ。万が一それで脳を破壊してしまったら核兵器も死んでしまう。もしそうなったら何を注入しても核兵器は動かなくなるわ。そこの応急補修フォームを接着剤代わりに使うんだ。800、750。早く。700、850、600。 Start the engine. We're heading to the entrance of the main hall. 機関起動。デストロイヤー級や後続の反転が追いついてないんだわ。どんどん高くなってる。榊、攻撃しよう。今なら敵を効率よく減らせる。ダメよ。ベータがこっちに向かってきたら作戦が台無しになるわ。90番格納庫でも奴らはまっすぐにスサノオに向かっていた。ここで撃っても反転してこない。あやみね、いい加減にして。私たちは S11 を。お願い榊、せめて玉瀬に狙撃命令を出して。あのまま折り重なっていったら飲み込まれる。スサノオがよかった。あやみね、あなた。指揮出力臨界へ。 How, Sumika? 大丈夫です。安定しています。 Okay. Hang in there, Sumika. It'll only be a little bit longer. It'll all be over soon. 6時方向より音源崩落させたホールが突破されたようです。音源およそ3万。いえ、その後方に8万、10万。 Where the hell are they all coming from? このままでは攻撃されてしまいます。 That's over 250,000 enemies total. There's no way Sumika can handle all that. Should we charge now? We can't. They haven't finished opening the first septum yet. Besides, if we don't wait for them to get close enough, when the enemies that escape the missiles will be back in their face in no time. And we won't have enough time to close the septum. Are we stuck using the warheads we're supposed to use to escape to fight these guys off instead? No, the captain would never forgive me if I did that. Kasumi, we're breaking through at max speed. I'll count on you to figure out when to increase the Rutherford field output. 大丈夫です。ずっと見ていますから。大丈夫です。 I'm going to knock down the top half. Go.
Did it work? God damn it! Fuck! We're not going to make it. 次元境界面に規定値をはるかに超えた負荷がかかっています。機関出力低下。 Push them away with the right arm. Turn off the Rutherford field. If there's no Rutherford field, there's no burden on Sumika. そんなことをしたら機体が。 The 2700 is just a glorified storage bay right now. Let's do this. やめなさい。そこには蓄電装置があるんでしょ。 Class rep. タイマーは120秒。いいわね。了解。 What are you guys doing? S11 でこいつらを吹き飛ばすのよ。 What? 安心しろ。私たちのじゃない。 So then the one Tama and Mikoto left? 開ける。湿ってる暇があるならさっさと支援せんか。やらせないよ。出力 12% 低下。 God damn it. ちゃんと見てよ。信号弾赤。第一各駅の開放完了だ。火撃て。鎧を作業に戻らせる。了解。榊、時間見すぎ。電気反転上昇。 Sumika, keep them safe.「機関出力正常。ラザフォードフィールド安定しています。機体損害なし。 Holy shit. The S11 is way more powerful than I thought. I've always just set the timer and retreated to a safe distance before detonating them, so I had never seen one go off up close before. That blast is huge. 自衛隊個体の約9割を撃破。メインホールに流入中だった一時増援約3万も壊滅させました。 The Rutherford field was shaped like a cone. Did it concentrate the force of the explosion in a single direction? I had no idea the Rutherford field could do that. Sumika did this, didn't she? Holy shit, Sumika. What an awesome split-second decision. Wait, does that mean she's not using it to shield the others? Guys, are you okay? Come in. 第一隔壁通過まであと1200。 This is A04 Shirogane. A01, come in. This is A04 Shirogane. Someone, anyone, come in. This is A04 Shirogane. Please answer me. Damn it. This is A04 Shiro. Tama? Tama, are you okay? はい。閃光と初期衝撃波だけで爆風や爆発の影響はありませんでした。
鎧さんも無事です。ドリフト内で第二核兵器の開放作業を続けてます。I see. Thank goodness. 鏡さんのおかげで私たちは何ともなかったです。I see. She must have put a Rutherford field in front of Tama to shield her from most of the effects. But, hang on. If she was hit by the initial shockwave, does that mean Sumika was too slow? タケルさん。 What is it? みんなはどうなったの？ I'm calling them now. I'll handle that so you get back to your job. はい。 Don't make that face. I'm heading toward you now. There are still enemies left. Keep your guard up. はい。 God damn it. I might be talking pretty big, but I'm pretty sure she could see exactly how anxious I was. Maya, class rep, Ayamine, if you can hear me, answer. Come on, I don't care what, just say something. Light up a signal flare. If you're alive, give me a signal. Come in. I don't care who. Please respond. This can't be real. Maya, Ayamine, class rep. After we came all this way, when we finally made it this far, this can't be happening. 一つ聞いていい？今の順番、何か意味あるの？ Ayamine, you're okay. そうね。私もちょっと気になるわ。Class rep? ああ、私もぜひ知りたいな。Maya? Oh, thank God. You guys are all still okay. Why didn't you guys respond sooner? 爆発の影響で通信に障害が出た。回復したのが今。You guys seriously weren't hurt at all? That was a point-blank explosion. 機体の体も問題ない。またしても鏡に助けられたようだな。That's great. Thank you, Sumika. I know it must have hurt, but you gave it your all. Okay, I get it now. I figured out why Tama only felt the initial shockwave. She focused the Rutherford field into a cone shape after protecting the Susanoo and the three others nearby. The moment between the ships was enough to let the shockwave slip through. No worries, they're totally fine. Just working on the barriers. Oh, and class rep, listen up, okay? Enemy reinforcements are coming this way. That explosion took out their vanguard, but there's over 100,000 coming behind. Class rep, can you hear me? Class rep. Damn it. Am I too far away now? Or is this because of the explosion? ダメだわ。距離が開いたのね。爆発の影響もまだある。榊、綾峰、見たか？先ほどスサノオに接近した際に更新されたデータを。手前のホールが突破されたようね。
第一波はさっきの爆発で殲滅したようだけど。ああ、だが後続がいる。最後の計測値が約11万。ここに来る頃にはもっと増える。確実に。メインホールになだれ込まれると厄介だな。核壁の開閉には予想以上に時間がかかる。そうだね。加えて先ほどの状況から鑑みるに、スサノオの主砲エネルギー充填にも想定以上の時間が必要と見るべきであろう。仮に第一核壁の閉鎖が間に合っても、その間に対策が講じられてしまう可能性もあるわね。数で押されれば核壁が破壊されることも考えられる。そこで私に策がある。聞くわ。まずこれを見てくれ。先ほどの爆発と敵増援の振動波電波パターンを比較して気づいたのだが、内壁の構造と材質の密度は一律ではないらしい。このように複雑な構造パターンを組み合わせ、壁面全体であの強度を確保しているのだ。ああ、これが低強度部位の分布だ。このいずれかであれば S11 単発であっても内壁に穴をうがつことができよう。だが今の私たちに穴など何の役にも立たん。そこで構造力学的に算出した爆破ポイントがここだ。ここまでは良いな。次に私の策だ。そなたたちは即時第一核壁まで後退。榊指揮のもと玉瀬、鎧とともに第一、第二核壁の各作業に当たる。ただし綾峰は S11 をここで下ろしていくのだ。メインホール入り口には私が赴くゆえな。そなたと私の S11、2発を持ってドリフト両側壁を爆破。大規模崩落を引き起こし A04 主砲エネルギー充填の時間を稼ぐ。私は作業終了次第第一核壁まで後退し、そなたたちに合流する。状況以下では私の合流を待たず核壁を閉鎖すること。以上だ。三剣、あんた一人でカッコつけ。なるほど、いい案だわ。早速実行しましょう。綾峰、早速 S11 を下ろしてちょうだい。待って榊、私がメインホールの入り口に行く。綾峰、私の機体が最も機動性が高いのは知っておろう。第一核壁までに戻るにも最短時間で。だったらなおさら三剣がスサノオのそばにいるべき。綾峰、時間がないんだ。早くするがよい。スサノオの安全が最優先のはず。最強の機体が警護すべき。綾峰、そなたは先ほどあれほど執拗に攻撃を愚信しながらも榊の命令を待って行動したな。何急に。訓練兵だったとはいえ、つい一月前まで事あるごとに榊に反発し独断専行していたそなたが何故であろうな。それはそなたが榊を指揮官と認めているがゆえであろう。榊を心から指揮官と認め尊重しているからこそ命令を請うたのではないか。それがどうした。思い出すがよい。私はバルキリーズの指揮官補佐、つまり副隊長なのだ。そしてそなたの小隊長でもあるのだがな。私は未だそなたに認められてはいないのであろうか。それは認めている。でもそなたに感謝を。では早々に S11 を下ろすがよいぞ。その必要はないわ。だいぶ時間を無駄にしたわ。メインホール入り口の S11 設置は2機同時作業で行う。榊、行くわよ綾峰。その代わり命令には従ってもらうわ。いいわね。榊が。三剣は第一核壁の S11 設置。いいわね。待て榊、それはどういうことだ。どうもこうもないわ。最初から私が行くつもりだったのよ。なんだと。それでは私の策とは。確かにあなたのプランは採用した。でも人選は私が決める。しかし三剣、
あなたは私を認めてくれているのよね。私がこの部隊の指揮官にふさわしいと認めてくれているのよね。それにさっきあやみねが言ったスサノオの安全が最優先だって話だけど、特に第二核兵器の解放が作戦成功の必須条件である以上、そこに最高性能機を当てるのは正論よね。榊、私とあやみねはメインホール入り口の爆破作業、三剣は第一核壁の爆破準備作業。作業完了後、私とあやみねはドリフトへ交代。ただし第一核壁の閉鎖はスサノオの安全を最優先とし、状況を見て判断すること。これは命令よ。二人ともいいわね。了解。三剣、なんだ。私たちがベータと初めて戦った時のこと覚えてる？トライアルの時であろう。覚えてはいるが、なんだやぶから棒に。私が指揮する部隊ではね、白金を助けに行くのは副隊長の仕事なのよ。あの時私が行こうとしたら三剣に怒られたね。今回は私から譲るよ。三剣、分かっているとは思うけど。ああ、心得ている。タケルには余計な負担をかけぬよう配慮する。万が一の時にはあれを使ってよろしく頼むわね。うん、さすがだね三剣。白金のことよく分かってる。何を言う。それはそなたたちとて同じであろう。まあね、あいつ鈍感なくせに分かりやすいから。ほんと若造だね。まったく揃いも揃って。我が隊には物好きが多いわね。じゃあ行くわよあやみね。了解。しっかりな。榊、あやみね、頼むぞ。私を嘘つきにしてくれるな。忘れちゃダメだよ。ね。うん、分かってるよ。ここは絶対私が守るんだから。来るなって言ってるのに来ないでよ。Are you okay, Tama? Kasumi, keep it at critical levels for me. はい。タケルさん、みんなは They're all okay. 本当ですか？よかった。 The transmission cut out on the way here, but that's just because we got too far away from each other. They should be heading our way now. わかりました。タケルさんたちは早くドリフトに。 Go ahead and ammo up before I leave. We're almost out of supplies, so this is your last chance. Elements. Said. Stay thirsty, my friends. 実はお Hydrate. 願いしようと思ってたんです。 I'll be on lookout while you do. Make sure you take out anything left over for the others when they get here. If I'm going to hydrate though, I need to go get some more water, so BRB real quick.
Mikoto, can you hear me? Mikoto? 開ける遅いじゃないかも Sorry, man. How's it coming over there? ごめん S11 の設置もやってたから結構手間取っちゃって What? I thought Chizuru and Ayamine were supposed to take care of the first septum. You've been dealing with both the first and second all by yourself? Dude, what are you apologizing for? You're doing a two-man job all on your own. You're not holding us up at all. そうかな Absolutely. Kinda reminds me of when you made that time delay fuse back in the CCC. そんなこともあったね Anyway, when you're done here, go ahead and resupply. Tama's leaving the stuff she doesn't need on the ground. わかった Oh, by the way, the others are fine. They should be on their way here right now. うんミキさんとの交信聞こえてたよでもよかった心配だったんだよね Don't get too cozy, though. The enemy reinforcements are getting closer by the second. Unbelievable. The Susanoo sends up to 200,000 of them. Are you telling me there's more than that? タケルさんスサノオをドリフトの中に入れてこの隔壁の開閉は時間がかかるんだスサノオさえ入れちゃえばあとは戦術機が通れるだけの隙間があれば大丈夫だから You can do that? 開閉剤の注入量で調整できるから大丈夫とにかく早く Got it. Damn it. Why does this thing have to be so huge?もうすぐ敵の本体が十数万のベータが押し寄せてくるっていうのに敵の流れが途絶えないそれにこいつらこっちにはお構いなしだスサノオの臨界運転に釣られてるのよじゃあ白金たちはまだ無事ってことだけどこのままじゃあやみねテク6何やってるのもっと周りを見て後ろはあんたに任せてある、だから安心だからって好き勝手にやられちゃ困るのよ了解こいつらをかき分けてここを吹っ飛ばすんだからね分かってるAdvance slowly at half speed. The target location is 1,700 meters ahead of us. Hi. That's the dead center of the drift. We'll recharge there since we can easily deal with threats from either side. わかりました。 We're at 57%, huh? To be fair, she made a Rutherford field that huge
and protected everyone from the blast. There's no reason to be surprised it's this slow. Sumika saved every last one of us by doing that, Kasumi and myself included. Hey, Kasumi, go ahead and get some rest now while you have the chance. 大丈夫です。 We're not going anywhere until this thing has enough juice to fire the cannon. As long as we stay alert, I think it's fine for you to take a breather. でも You were pretty exhausted just after simulator training, right? I'm sure she doesn't feel right about it, knowing how hard Sumika's working to keep us at full power. Listen, when the going gets really tough, you have to rest whenever you have the chance. That way, you can take over for the others when they need to do the same. はい、わかりました。 This is it. Once we're done charging, all that's left is to blow up the primary objective. We're so close, I can almost taste it. I'm going to do this. I'm going to put an end to the war with the beta. Then I won't have to loop back in time again. I can destroy whatever made me a causality conductor and make everything right again. Coordinates fixed, saying early warning mode, and done. Alright, now all that's left is to wait for the others. And on that note, what the hell are they doing? They should be here by now. タケル、こっちの準備は終わったよ。 Great, we're in position as well, and we're charging the cannon. 今、閉塞剤を間欠注入して、アゴー標的側から開けられないように固定しているところ。 Awesome. Now we can open or close the second septum whenever we want. The drift is as good as ours. The septal injection control device will still work even if it's purged, right? I'm worried about Tama. Could you go help her out? うん、そのつもりだったから、ドロップタンクは最初から下ろしてあるよ。固定も済んだ。 Shouldn't be surprised. She's always been the type to plan ahead. ミキさんが背負ってる開閉装置の固定もまだだし、第一隔壁の人手は多い方がいいからね。 Sorry, man. Kinda feels like I'm just bossing you around here. 何言ってるんだよ、小隊長。部下がこき使われるのは当たり前じゃないか。 Come on, don't start with that flight commander thing again. まあまあ、タケルはタケルに、僕は僕にしかできないことをやるんだから、それでいいじゃない。 Yeah, you're totally right. かすみさん、タケルが一人で寂しがったら慰めてあげてね。はい。 Kasumi, you really don't have to play along with her crap. What's her problem anyway? Does she want me to be a flight commander or a little kid? タケル、じゃあね。 Why the hell are you laughing? Man, what is with her? All that said, she really shines the most in times like this, doesn't she? It has to be hard to always keep up that cheerful attitude, no matter the circumstance.
Captain Izumi said there were parts of her she couldn't show to others. Mikoto, you had better bring the others back here. I'm counting on you. S11 はもう設置したよ。第二核兵器も終わってる。そうか、さすがだな、鎧。高木さんと K さんは？メインホールの入り口を爆破しに行った。手順の詳細はデータを見るがよい。みつるぎさん、なんで秘匿回線なの？タケルに余計な負担をかけないためだ。そして鏡とヤシロにもな。Ow! That's my elbow. 臨機応変な対処は副司令のお墨付きだ。任務達成のためであれば致し方あるまい。その通りだよ、メイヤさん。早くしないと間に合わなくなる。邪魔するな。早峰、来るな高木。ふざけるな。お前らなんかにやられない。私はまだ何一つ返していないんだ。こんなところでお前らここどけ。早峰、榊、敵の本体が1400まで迫ってるわ。大丈夫。爆破地点は確保している。何がおかしい？初めてね、考えてることが一致するの。タイミング合わせなさいよ。榊はいつも一呼吸遅い。あなたが早いのよ。かも。最後ぐらい
最後ぐらい息を合わせて白金たちを驚かせてやりましょうよ。そうだね。来たわ。あやみね、行くわよ。榊、あやみね、成功したのかな。二人は無事ですよね。あの者たちを信じるほかあるまい。はい、そうだね。What the hell is this waveform? Was there an explosion? Wait, why is there a seismic wave following it? Kasumi? 複数の爆発の後に大規模な崩落が続いているようです。What the hell happened? Can you get an external image from Tama or Mikoto? 画像が来ません。データリンク異常なし。原因は不明です。Damn it! Why now? Is it because of the walls? Tama, Mikoto. Alright, the transmitter's still working. タケルさん、どうしたの？まさか第二隔壁から敵が？ No, that's not it. What happened in the main hall? What was all that shaking? The vibration sensors are picking up some weird patterns right now. What's going on out there? 安心するがよい。榊と綾峰がメインホールの入り口を爆破したのだ。Maya, where the hell have you been? 戦闘中だ。一旦切るぞ。Maya? タケル、メイヤさんはとっくに合流していたんだ。作業中の私たちを守ってくれてるんだよ。She has? God, don't scare me like that. If you already met up with her, you could at least say so. Wait, that's not the issue here. So what was that explosion? データを呼び出して確認して。ミツルギさんが合流した時更新されてるはずだよ。Yeah, I really wish I could. I've been having some issues with the data link, so I can't connect to your external monitors. 多分壁のせいじゃないかな。こっちも似たようなもんだし。So they were having the same issue. There it is. Never mind, mine just uploaded. じゃあデータで確認しておいて。僕たち作業に戻るから。What the hell, Mikoto? Are you seriously in that big of a rush? Actually, I can't blame her. I was interrupting her while she was trying to work. Holy shit. How the hell they brought down the inner walls with just 2 S11s? They must have cross-referenced the data from their sonic sensors to find the weak points in the walls. Maya must have come up with this. She did the exact same thing to find out where to strike Mount Tenjin in the previous timeline. I can't believe Class Rep and Ayamine worked together well enough to pull this off. Class Rep,
Ayamine, you two used to be like oil and water, but I guess you finally come to understand each other. Class Rep was always a stickler for the rules, while Ayamine made decisions on the fly. Their approaches really emphasize the contrast between learning the fundamentals and adopting an actual combat. When you can't keep a balance between those two concepts, everything falls apart, just like it did when the two of them clashed. But once you've got them working in perfect concert, they have the power to make any mission a success, no matter how difficult. It's hard enough just to change yourself, but working through your problems with someone so different from you at the same time. You guys are incredible. I can't believe how amazing you are. Yes, this should keep the enemy away and reinforcements away for a while. The Vanguard managed to slip through, but they managed to prevent the worst case scenario of 200,000 beta pouring in and ruining everything. That's good enough for us. All we need now is time to recharge the cannon.鎧、タマセ、予断規模の敵集団が1200ラインを超えたぞ。その後方の本体は先の生き残りに崩落前に流入した個体軍が加わり2万強に膨れ上がっている。あと数分でそちらに到達するぞ。固定作業は切り上げ、第一核壁の閉鎖を開始するがよい。ダメだよ、固定しないとコンプレッサーの振動で装置が動いちゃうんだ。最悪の場合、パイプに引っ張られて導管に刺さってる注入ノズルが抜けちゃうんだよ。分かった、作業急ぐがよい。終わり次第閉鎖開始だ。了解。榊さんと綾峰さんはどうするの？閉鎖に間に合わなければ致し方あるまい。そうだ、人類全体を危険にさらすなど、あの者たちが望むわけがなかろう。分かった。僕が千鶴さんやケイさんの立場でもそうしてほしいって思うよ。そうだね。じゃあメイヤさん、一度下がって第二核壁の開放準備お願い。何？どういうことだ？ごめん、さっき急いでいて開閉剤の注入装置遠隔制御モードにしわついちゃったんだ。なんだと？何故黙っていた？今思い出したんだよ。だからメイヤさんお願い。ならん、私は敵を食い止める。10分程度やれば稼ぐことができよう。その間にそなたたちのいずれかで対処するがよい。何言ってるの、三剣さん。不安要素は前倒しで排除しなきゃ。崩落させた入り口がどのくらい持つかわからないんだよ。万が一に備えてスサノオからもコントロールできるようにしておきたいんだ。三剣さん、泉大尉がそう教えてくれたじゃないですか。大丈夫だよ。敵が来るまでの数分があれば僕たちは作業を終えるから。分かった、すぐに戻る。そなたたちは作業を急げ。了解。邪魔するでない。鎧さん、これでいいんだよね？うん、そうだよ。
これが一番いい方法なんだ。メイヤさんがここを通過したらミキさんもついていくんだよ。ミキさん、さっき約束したじゃないか。はい。それにこういう時の勘には結構自信あるんだ。1回目の総宣言演習の時、結果的に僕の勘当たってたでしょ。チームをまとめられない無能な分隊長と指示に従わない部下、見切りをつけて独断した部下、主にこれが理由。榊さん、どうしてそんなことわざわざ言い出すの？違うね。最後はあんたの指示に従って地雷原の餌食になったんだ。綾峰さんまで。鎧は迂回するべきだと言っていた。鎧の勘が尊重されるべきことは事前に了解済みだと思っていたのだがな。もうあの時みたいに遠慮しない。だって今僕たちはスタンドアローンで臨機応変な行動が求められているから、変に遠慮したせいで僕が好きな人たちが不幸になるの嫌だしね。鎧さん、お願いだから僕を信じてね。ミキさん、信じます。ありがとうミキさん。私も大好きな人たちが幸せになってほしいから。だから自分のできることを精一杯やるって決めたから。大好きな人か。なんだかんだ言ってみんな結構気が合ってたんだね。そうだね。好みは同じだったってことだもんね。千鶴さんとケイさんもそうだって分かった時はびっくりしたけどね。よし、固定作業は完了だよ。あとは僕だけでも大丈夫。ミキさんはメイヤさんの交代を支援してあげて。わかりました。鎧さん。何？任務絶対成功させようね。道は私が開くから。もうよいぞサマセ。私はこのままドリフトに侵入する。はい。敵は750まで迫っている。鎧機を守ってやってくれ。大丈夫です。任せてください。すぐに戻るゆえそれまで頼むぞ。はい。主砲エネルギー充填率 87%。機関出力は依然不安定ですが、偏差は許容値内です。You okay? Damn it. It feels like time is just slipping away. Sumika and all the others are working their asses off, but I'm just sitting here. It's killing me. It's even harder not knowing what's going on with everyone in the main hall. I don't get why the data link's cut off when the first septum isn't even closed yet.
Losing our ability to communicate could easily cause this whole operation to fall apart. Shirogane. 気持ちを落ち着けてください。皆さんのことを心配しているんですね。でも今は Kasumi. I'm fine. Don't worry about me. I know I have to destroy the primary objective in order for this mission to succeed. Meia's in the drift. That means the others are starting to retreat as well. Right? Meia, what's going on? Are you all done outside? 違う。第二核兵器開閉装置の設定に不備があってな。それを正しに行くのだ。Mikoto missed up. 遠隔制御の設定違いだ。致命的な問題ではないゆえ、そなたたちは安心して充填を続けるがよい。Did Mikoto seriously make a mistake that basic? Now that I think about it though, she did sound pretty rushed earlier, considering the kind of pressure she's under. It's totally possible she might have screwed up. Anyway, what's our status in the main hall? The data link's been down for a while now, so I have no idea what's going on out there. 鎧が開閉装置を固定中だ。他の者はそれを援護している。Awesome, so Class Rep and Ayamine must have rejoined them. They probably sent Meia to fix the second secondum, since she's the fastest. バルキリー2接近。通過します。 Oh right, if she's this close, then maybe. I'm still not getting any data updates. Meia, do you have any new data? I'm not getting anything in here. そうか。こちらも完全とは言えない状態だな。I knew it. Damn it, we're so close. Why is this happening now? This kind of problem could get us all killed right at the last second. God damn it. I had no idea how much we had been relying on our data links in combat until now. そうだな。主な原因として思い当たるのは、2度の S11 の爆発により微粒子となったメインホールの壁材が大量に飛散していることか。That makes sense. The walls of the main hall are made up of materials that absorb any electromagnetic waves. So what you're saying is, the TSF's antennas and sensors were covered in fine particles of that stuff? No wonder we're having trouble connecting even at short range. ああ、エアロゾル状となることで、さらに特定の電磁波、つまりデータ通信帯のみを遮断するという未知の特性が弱気されているとも考えられる。So it can still interfere with the EM waves, even as particles suspended in the air. We could probably use this stuff to fend off the laser class, couldn't we? 未知の特性という意味では、臨界出力で発生する次元境界面の影響という線も十分あり得るな。If the dimensional field had something to do with it, that would make sense given the timing of it. ありていに S11 の資金爆発による自動診断では検知不可能な故障という可能性もあろう。I mean, I guess it's possible. いずれにせよ、私に推測できるのはこの程度だ。許すがよい。Why are you apologizing?
可能性の話では今のそなたの不安を取り除くに至らぬであろうからな。So that's why. No wonder she took the time to explain all this to me, even though she has a critical task to complete. It was because she could tell how frustrated, how anxious I was. What the hell is wrong with me? It's not like I can possibly pinpoint the exact reason for the interference just by thinking about it like this. I could come up with a million possible explanations. It's never going to get me anywhere. It's fine. I think the cause of it might well be a combination of the things you brought up. であればよいが。 Normally she would shout at me for wasting time thinking about this. But she knows how on edge I am right now. She took the time to guide me to this conclusion indirectly. I didn't even think of any of those possibilities, not even the most simple and basic explanation that there's an undetected issue with my sensors. I knew that the mission demands me to stand by and hear while the rest of you fight, but I was getting so restless, I completely stopped thinking straight. Yeah, sorry, but you've brought me back to my senses. You're always a hell of a lot more calm than I am, aren't you? それは違う。今は冷静であろうと努力しているだけだ。I see. そして姿が見えずともかの者たちを信じ、己が役割を全うするのみだ。That's the way to do it. Damn it. It hurts to hear that from you. I'm nowhere near being able to call myself your guiding light. 第二核壁に到着した。私はこれより作業に入る。通信は一旦切るぞ。Got it. I won't keep you any longer. Just call me if something happens. 了解。タケル、許すがよいぞ。さて。なんだと？バカな。これは。よし、これで作動するはずだ。システムチェック、流体加圧装置1番2番。よし、頼むよ、動いて。やったー！ミキさんやったよ。閉鎖装置が動いたよ。もういいから下がって。でもみつるぎさんが言ってた2万の敵が予想より早く接近中なんです。今ここを放棄したら鎧さんが脳を破壊できなくなっちゃうよ。大丈夫だよミキさん、あとは僕がやるから。やっぱりダメだよ。万が一失敗したらベータがドリフトに侵入しちゃう。ミキさん、それじゃ約束が違うじゃないか。さっきだってメイヤさんについてくはずだったのに勝手に残ったじゃないか。鎧さん、ごめんなさい。私はもう人に合わせて波風立てないようにするのはやめたんです。私の大好きな人たちを守るために完全閉鎖の直前までここを守ります。ミキさん、鎧さんは脳を破壊する準備をしてください。
ここは私が。第一隔壁が完全に閉まるまで脳は破壊できない。半開きのままになっちゃうからね。完全閉鎖の直前までここを2人で守ろう。チャルイさん。スミカさんやカスミさん、そして僕たちが大好きなタケルを守るんだ。はい。その代わり今度は約束守ってね。お願いだよ。What's this waveform? Have the beta reached the first septum? Damn it, I just had to look. Kasumi, how long until we're fully charged? 最長予測で1365、最短で792です。We could be stuck here for 23 more minutes. That's a lot longer than we thought. 充填率が 90% を超えてから出力がさらに不安定になっています。I see. でもスミカさんは一生懸命頑張っています。I know. I can tell how hard she's working. はい。We surpassed the Rutherford Field's interference limits repeatedly in the battles we fought to make it here. We've been demanding so much from her. But Sumika's still trying so hard. It's only natural she would be having trouble. There's no way I could blame her for that. 大丈夫大丈夫、心配しないでタケルちゃん。ってスミカさんが言っています。 Okay. What the heck was that? Did I start dreaming the second I closed my eyes? It felt like Sumika was really talking to me. タケル、第一隔壁の閉鎖が始まったようだぞ。Perfect. Now's our chance. Did you manage to change the settings? ああ、それは遠にな。充電率はどうだ？ We're at 94%. We should be done in... 現在最長1120、最短で552です。 another 19 minutes at most. 9 at minimum. そうか。閉鎖さえ完了してしまえば、いかにベータであれ、19分以内に隔壁を破壊することは叶うまい。脳を修復し、解放を試みるならばなお、時間が必要であろう。Exactly. ではそなたは、スサノオを第二隔壁まで前進させるがよい。最終重点はそこで行うのだ。What? I thought we were supposed to stay in the middle until we had reached 97%. メインホールの残存2万が予想を上回る速度で第一隔壁の資金に迫っている。Right, I can see that on the vibration sensors. 敵のドリフト侵入に備え、スサノオまでの最長距離を確保しておきたい。Alright, got it. I'm heading there now. 了解。Kasumi, detach us from our current coordinates. We'll move ahead slowly. はい。歩き道高速接近中。減速しません。フライパスするようです。Maya, what's wrong? Did something happen? Maya? 皆の交代を援護しに行く。そなたは先に第二隔壁前に行っておれ。What the hell, dude? Don't scare me like that. Just say that earlier. 急いでおったゆえな。許すがよいぞ。You almost made me hold you up again, man. タケル、一つ確認しておくが。What? 状況を鑑みるに、私たちがスサノオへ登場するタイミングは地方発射直前となろう。
Yeah, I know. We've had to change quite a bit of the plan to deal with everything that's come up. ただし誰であれそのタイミングに間に合わぬ場合は分かっておろうな。 Yeah, I do. I don't want to lose anyone else if I can help it. But I won't waste all the sacrifices we've made to get this far. And I'm sure you all feel the same way, so I won't wait up for you. そっか。 But I'm just as sure that we're all going to make it out of here alive. Don't laugh. I'm being serious here. まったく欲張りな男だな、そなたは。 Hey, you were the one who said it didn't matter how I felt on the inside as long as I carried out my duties. はて、何のことやら。 Oh, don't play dumb with me. 私とてわずかながらではあるが成長しているのだ。いつまでも同じ手が通用すると思うでないぞ。 Alright, fine. I'm closing the channel now. I don't want to hold you up any longer. そうするがよいぞ。 So in exchange, you better get back here as soon as possible. You got that? ああ、了解だ。もう良いであろう。鎧、先国からのコールに応答せんのは何故だ。鎧、聞こえておるのであろう。鎧、かませ。応答せんか。あくまでもつながぬつもりか。鎧、おのれ、とうとうここまで来たか。ミヤさん、なんで戻ってきたの。そなたたち何故交代しない。じきに隔壁が閉鎖されてしまうぞ。そなたたち何を考えておる。しかも鎧、あれはどういうことだ。だってああでもしないと。メイヤさん、ドリフトに交代しなかったでしょ。なるほど、私もタケル同様、そなたたちに気を使われたというわけか。ではそなたの元とは裏腹に遠隔制御の設定が正常であったよしは問うまい。セルさんのコールに応じなかったことも。設置してあるべき S11 が第二隔壁付近にあるのは何故か。それだけは聞かせてもらうぞ。僕の判断だよ。それがベストだって感じたんだ。ベストだと。実は最初の S11 が爆発した衝撃でミキさんの開閉装置が故障しちゃったんだよ。あの段階で第一隔壁の開放は完了してたから、僕は機体ステータス。よかった。ちょうどよく脳が縦になったのか。いや、これは衝撃波だけだ。爆風や爆発が途中で遮断されてる。そうか、スミカさんがまたラザフォードフィールドで。そうか、これでベータを。すごいぞ、こんなことが。あ、そうだ、ミキさんは。ミキさん、ミキさん。鎧さん、そっちは大丈夫？私は大丈夫です。
そうよかった。こっちも損害なしだよ。でもどうしよう。何？どうしたの？開閉装置が爆発の衝撃で。ちょっと待って。解放剤の停止装置にトラブル。閉塞剤注入装置機能停止。このままじゃ第一核壁が閉められないよ。そうだ、このことをみんなに伝えなきゃ。ミキさん、ちょっと待って。爆発の影響でこの距離でも通信障害が出てるんだ。しばらくは時間の無駄だよ。それより僕に考えがある。秘匿回線に切り替えて。はい、切り替えました。時間がもったいないから手を止めないで聞いて。ミキさんは予定通り第一核壁をスサノオが通過するまでは解放剤の間欠注入を続けるんだ。了解。僕は S11 を持って第二核壁に向かう。大丈夫、それらしいものは置いておくからよく調べないとわからないよ。そういう問題じゃないですよ。一体どうするつもりなんですか？トライさん、第一核壁が開いた以上第二核壁の解放が最優先だよ。それはわかります。でも S11 は装置が直せなかったら開けっぱなしの第一核壁に置いといても意味がない。修理できるとしても敵の到達前に終わらなければ同じことだよ。僕のプランは副指令に近いんだ。簡単なトラップだよ。見て。簡単に言うと第一核壁のセッティングを第二核壁にスライドするイメージだよ。ただし S11 を設置するのは第二核壁の脳じゃない。少し手前に仕掛けるんだ。手前ですか？これはさっきの爆発のモデルデータなんだけど、スミカさんがラザフォードフィールドを展開して、ほら。すごい。私たちがこの程度で済んだのも鏡さんのおかげだったんですね。それにメインホールの敵がほとんど。でもここはオリジナルハイブ。ベータの増援は必ず来る。それも何十万単位でね。崩落させた手前の広場が突破されるのも時間の問題。いや、もう突破されてるかもしれないよ。修理が不確定要素である以上ドリフトへのベータ侵入は想定するべきだよね。そうだね。けどラザフォードフィールドに干渉し続けられたら充填ができないどころかスサノオの手記が持たない。アゴー標的ブロックに対比して脱出だけする手はある。だけど敵の対処能力から言って次はない。つまりこの状態になったら人類に負けなんだ。だからさっきの爆発と同じことを第二核壁の前で繰り返すんだ。そうか、スサノオより後方なら安全だから S11 がフィールドの手前なんだ。一時的に高い負荷はかかる。でも延々負荷がかかり続ける状況とは比較にならない。しかもメインホールより狭いドリフトならフィールドの被爆面積も小さくなるからさっきより少ない負荷で済む。そしてその狭いドリフトが爆発エネルギーの指向性を高めてベータをなぎ払うんだ。そうか、ドリフトがチャンバーの役割を果たすんですね。それに今までと違って数十万のベータが2度の爆発や崩落で発生したススや微粒子を巻き上げた後だよ。粉塵爆発、それもとんでもない規模の連鎖が起きるかもしれない。まあそこまでうまくいかなくてもかなり広範囲のベータを殲滅できる。最重点に10分以上の時間が稼げるよ。鎧さん、すごい。でもね、これはあくまで保険だよ。第一核壁の閉鎖は最後まで諦めない。第一核壁の閉鎖が最も安全であることに変わりはないからね。じゃあすぐにでも修理にかからないと。ダメだよ。それをみんなが見たらもっと無茶で厳しい手段を選んじゃうよ。さっきだってあの3人あんな無茶なことしたじゃないか。でもあれはスサノオ。確かにそうだよ。でも3人も必要ない。どうせなら最も少ないリスクで最大の効果を得るべきだよ。鎧さん、装置の修理は僕がやる。
スサノオがドリフトに侵入して充填している間にね。じゃあ修理がうまくいったとして脳はどうなるの？みんながドリフトに退避した後、僕が壊すよ。ありったけの36ミリを至近距離で精密一点射し続ける。いくら高度があるって言っても、あれはベータの一種で頑強な内壁じゃない。だからやりようはあるよ。でもそれじゃユライさんは。詳しいことは話せないけど、僕ケイさんがあんな無茶をする理由知ってるんだ。125事件の後、父さんのことで MP に尋問された時、いろいろ聞かされて。125事件。昨日桜並木で出撃報告した時言いそびれちゃったけど、僕の父さん帝国情報省の人間で、あの事件に深く関わっていたらしいんだ。もしかしたらあの事件は僕の父さんが企んだのかもしれないんだよ。ケイさんが無茶をするのも、メイヤさんがあんな理不尽な扱いを受けているのも、千鶴さんが辛い思いをしているのも、ミキさんが苦しんでいるのも、僕の父さんのせいなのかもしれないんだ。ユライさん。だからってわけじゃないけど、みんなにはなるべく生きて帰って幸せになってほしい。でもそれはユライさんだって同じだよ。私だってみんなに幸せになってほしい。ありがとう。でもこの作業を一番うまくやれるのは僕なんだ。それが客観的な事実なんだよ、ミキさん。幸せになる人は一人でも多い方がいいよね。僕は嬉しいんだよ。だってやっとみんなの役に立てるんだもん。正規配属になってからは僕のスキルが活かせる場所がなかったからね。鎧さん。背部突入作戦になれば必ず役に立つから鈍らせるなよって宗像中尉やいすみ大尉が言ってくれたんだ。僕が父さんに教わったスキルで少しでも役に立てるなら、父さんが関わった事件で辛い思いをしたみんなの役に立てるなら、こんなに嬉しいことはないんだよ。いいね。今までの話は僕とミキさんだけの秘密だよ。このプランに関しては必ず秘匿回線を使って話す。いいね。でも特にタケルには絶対知られちゃダメだ。データリンクも通信障害のふりをして共有しない。間接的に伝わったら意味がない。だから作戦に支障がない限りタケル以外のみんなにも徹底しなきゃ。でもそれって僕たちはスサノオを、タケルをアゴー標的に送り込むためにここにいるんだよ。人類に未来を残すために大きな犠牲を払ってここまで来たんじゃないか。鎧さん。ミキさんだってわかるでしょ、タケルの優しさ。タケルを迷わせちゃいけない。僕たちがタケルの足を引っ張っちゃいけないんだよ。タケルは強い人だけど本当はものすごく辛いと思うんだ。大切な人たちを目の前で奪われ、大切な人たちを失う可能性を知りながら自分の判断で立ち去らなきゃいけなかったんだ。それは僕たちも辛かったことだけど、その場に居合わせなかった分タケルよりは楽だったはずなんだ。今だってそうだよ。死んだと思っていた恋人に再会したのがオルタネイティブ計画だったなんて。つい最近まで重い病気を患っていた大切な人がスサノオの兵士なんて。いくらなんでもきついよね。こっち情報知らねえ。
人でおっと。フライさん、タケルさんからのコールです。いいね、約束だよ。こちらエースと申す。戻ってくれ。ミキさん。ありがとう、ミキさん。千鶴さんたちのことも心配だ。タケルに聞いてみてね。じゃあこれ以上心配させたくないから出てあげて。タケルさん。勝手なことしてごめん。千鶴さんとケイさんが時間を稼いでくれたおかげで修理が間に合ったから無駄なことをしたのかもしれない。でも僕は李さん了解した。レイヤさん、鎧頼んだぞ。博士、交代だ。スサノオの手前800に防衛線を敷きベータを迎え撃つぞ。レイヤさん、ありがとう。急げ。ダメです。ミキさん、開閉装置を守らなきゃ。私はギリギリまでここにとどまって侵入を食い止めます。三剣さんはベータをタケルさんに近づけないで。お願いします。まず謝るでないぞ。タケル。Maya, where are you? Your marker. そのようなことはどうでもよい。直ちに第二核兵器の解放を開始しろ。 What? But we're not done charging. 敵のドリフト侵入を許してしまったのだ。急げ。 You still haven't closed the first septum? 時期完全閉鎖される。だがその間の流入は避けられん。核兵器の解放完了までの間、敵は私たちで食い止める。そなたは手法発射体制を整えろ。 Got it. What about everyone else? Are they okay? ああ、今のところはな。メインホールの者たちは閉鎖寸前まで装置を守っておる。 Okay. そなたがもたつけばそれも危うかろうがな。 Come on, I'm not stupid. I've already started opening it. よし、全開を待つでないぞ。通過可能となり次第、アゴー標的ブロックへ侵入するのだ。 I know, but what about the rest of you? 死に物狂いで追いかけ乗り込むまでだ。 Alright, I'll leave all the hatches unlocked. Just keep in mind, I'm not going to wait up for you. それでよい。アゴー標的ブロックへ侵入するタイミングでコールしてくれ。 Got it. 通信は以上だ。 Hang on, Maya. なんだ。 Quit fussing over me so much. どういう意味だ。 Come on, don't play dumb. I know what you're doing. 何の話だ。 You guys turned off your markers, so I wouldn't worry. Looks like I was right. Sorry, but our transmitters work just fine in the drift, so that excuse isn't going to work. I'll be fine. I won't hesitate just because I'm worried about you guys. Make sure everyone else knows that too. マーカーは故障だ。 All of them at the exact same time. そうだ。
Well, I guess we'll leave it at that then. Later. まったく鈍感なのやら敏感なのやらよくわからぬ男だ。だがそれを口にし自己確認することこそそなたが迷っているという証だ。榊、やはり私はあの者に甘いか。副司令の指示通り最初から使うべきであったのか。いずれにせよあの者は私を許すまいな。さてそなたたち楽にここを通れると思うでないぞ。ここにとどまる理由なくなったね。鎧さん、なんてことを。注入済みの分で大丈夫って言ったじゃないか。早く交代して。ドリフトの中で戦った方が的が絞れる分弾も無駄にならなくて効率がいい。その方がタケルのためにもなるよ。わかりました。急いで。何？これはメインホールの大規模な崩落です。 Another cave-in. Don't tell me there's more reinforcements. メインホール以外のベータの大規模移動は観測していません。Okay, but then what's the waveform behind it? I've never seen a pattern like this before. データ照合中。照合完了。適合は3件です。 We've got samples in the database. 2 from December 25th in Sato City, Niigata Prefecture. That was the same day as Operation 21st. December 29th. That was the day the beta attacked our base, in Takasaki and Chichibu. I've heard those names. ベータは大深度地下を進行してきていたのよ。地中を移動する微弱な震源を感知したのは高崎と秩父の観測基地。佐渡島配備のスタブがすでに本州内陸部まで伸びていたとしか考えられないわ。This is just like when they attacked us from deep underground.
ミキさんごめん。もうドリフトには。そんなの分かってる。私は前に出て援護するから早くノーを。分かった。うわーくそー。かなミキさん、大丈夫です。気にしないで。こうなることは分かってたから。もう一回ぐらい大丈夫だと思ったんだけどな。それってどういうこと？ヒョロイさん、開閉装置だけが壊れるなんて、そんなことあるわけないよ。私、あの爆発の閃光を見たとき、とっさに利き腕をかばっちゃったんだ。だから当然、左後ろから衝撃波をもろに受けて、ジャンプユニットと視覚に深刻な障害が出ちゃったんだ。あと少しだからと思ってだましだましやってたけど、最後までちゃんと持ってくれるなんて、さすが竹三日月だよ。左側にある閉塞装置だけが故障してたのはそういうことだったんだね。だから僕の言うことを聞いてくれなかったんだね。だって私が変な受け方をしたせいでこんな状況になっちゃったのに、ヨロイさん一人で残るなんて言い出すんだもん。そうか、データリンク情報も何もかも。でも恨みっこなしだよ。ヨロイさんだってタケルさんやみんなを安心させるためにデータをごまかしてたんだから。そうだね。みつりぎさんの比較回線使ってたね。千鶴さんもケイさんもそうしてくれていたんだろうね。うん、みんな同じことを考えて同じような行動をとったんだね。僕たち何の相談もしなかったのにね。同じ目的に向かってそれぞれが自分のやれることを精一杯やったんだ。私たち本当のチームになれたんだね。うん。ごめんね、ヨロイさん。もう玉切れだよ。ミキさん、あとはお願い。ミキさん、ありがとう。
ベータ種の固有音源、震源ともに反応なし。アゴー標的ブロック内にベータ軍の存在は認められません。Copy that. Keep the cannon ready to fire. Prepare to move out. わかりました。What's going on? Even if there weren't any beta in there when we started, we've been stuck here for ages. They should have had plenty of time to rally their reinforcements. I mean, this is the original hive, isn't it? The beta's central headquarters on Earth. So what gives? Not that I'm complaining, but still. 核兵器開放率 40%、140以内に通過可能です。Class rep. どうした？ What's with all that static? Are you okay? S11 の資金爆発でアンテナをやられたのだ。Oh, right. They didn't have the Rutherford field to protect them this time. We'll be entering the primary objective block in 100 seconds. There are no beta inside. Just like we predicted, we're just going to blow it up and bail, so you better get back here, quick. 必ず追いつく。主砲の発射を優先しろ。 I know, but just hurry. We'll leave the septum open for you. 了解。 Good, they're finally starting to fall back. Man, they must be really struggling back there in the drift. Class rep didn't sound like herself at all. I swear to God, you guys better not do anything crazy. Kasumi, how long until we're fully charged? 約300です。 1.5 minutes till we can go through, and 3.5 till we can fire the cannon. That ought to give them plenty of time to make it back here. And what about Sumika? How's she doing? 状態は非常に安定しています。バイタルレベルも定常値です。 Great. みんなが私を休ませてくれたから、そう言っています。 Yeah, those guys must be really fighting their asses off out there. Though you've been working pretty hard yourself, Kasumi. Just tell her to hang in there for a little longer. In just a few more minutes, this will all be over. Hi. It's time. Move out at half speed. Proceed to the primary objective block. 了解。 Don't let your guard down. We're not out of the woods yet. Hard to feel safe when all we've got aside from the main cannon are 1,536 rounds. Well, and the 32 we're supposed to use to create an escape route. If shit hits the fan, we'll have no choice but to use the Rutherford field for protection, though that will put a huge strain on Sumika. With the cannon fully charged, we'll have an energy surplus of about 10%. As long as we can keep our consumption below that, we can win this thing. At long last, we can finally put an end to this God-forsaken war. It's time to answer the prayers of all our fallen comrades and of all the soldiers who are fighting on the surface to create a brighter future for mankind. For the sake of everyone in that other timeline, too, I've got to put an end to this war. Then I can find what made me a causality conductor and restore all the worlds to their proper state.
亜号標的確認。12時方向距離5400。砲撃開始地点まで距離220。That's the primary objective. They couldn't recreate its exact shape in the simulators, but this must be the real thing. This is humanity's arch nemesis, the monster that's pushed our species to the brink of extinction. What is it, Kasumi? 第二核壁が閉まり始めています。しかもすごい速さです。What? Can we restart the injector from here? 解放剤の間欠注入続いています。システムは正常です。You've got to be kidding me. Tell the others to get their asses in here ASA. Shit, is it attacking us? 5号標的から触手状の物体が伸びてきています。What? 接触まで約20秒。So the primary objective really is its own species of beta. Damn it. Then we've got no choice. Block those tentacles with the Rutherford field. Please, Sumika. What? Don't worry about that right now. Run a diagnostic on the septal control device. Start up the firing sequence for the main cannon and get that septum back open. Kasumi, hurry. No way, it broke through the Rutherford field? Motherfucker! Kasumi, you okay? Kasu? You've got to be shitting me. What the hell is going on? Kasumi, what's wrong? Kasumi. Those tentacles are sucking our energy away. Kasumi? God damn it! I'm out of options. I'll have to pry him off with the arms. You son of a bitch! The arms, the 2700 millimeters won't move. No way, did it take control of our weapon systems too? Kasumi, what's Sumika's status? Actually, wait, why did Kasumi just call me? 存在、認識、持っている、正しい、総合、情報、転送。 Kasumi?
存在、形式、霞、否定。 What the hell? What is going on? Kasumi, get a hold of yourself. Kasumi. 存在の形式、霞、該当、否定。存在の認識、持っている、正しい、照合し、情報を転送。 What's happening? Is it just me or are her senses slowly getting more unintelligible? Wait, does this mean... Sumika's established communications with the beta? 存在の証明、認識し、記録、持っている、正しい形式、照合、情報を転送。 Or wait, maybe Sumika is reading the beta's intent and using Kasumi to interpret. In a situation this desperate, it's worth a shot. 存在の証明を認識した、記録を持っている、正しい形式を照合、情報を転送。 Who are you? 固有の上位存在であり、個ではない。 What does that mean? 存在の証明を認識した、上位の存在は記録を持っている。正しい形式を照合し、情報を転送せよ。 Sounds like the primary objective refers to itself as a superordinate. It's starting to sound a lot more natural now. I guess Kasumi or Sumika must be getting better at interpreting it. Are you this superordinate thing? 肯定する。お前、認識。 Okay, now we're getting somewhere. Why did you invade Earth? Why are you fighting us? 地球、該当ない。俺、該当ない。 Earth is the name of this planet. Why are you fighting the human race? 地球、認識、侵略、該当ない。戦う、該当ない。人類、該当ない。 What's this thing's problem? It's gotta be... No, it doesn't recognize the human race as alive, dumbass. You came to attack this planet, didn't you? Hell, you were fighting me just now. 攻撃、該当ない。俺、認識。戦った、暫定認識。 Dude, how stupid are you, Takeru? God. Anime protagonists. You're attacking us right now, and when I saw that attack coming, I tried to attack you first. That's called fighting. 戦い、暫定認識。攻撃、該当ない。上位存在は存在に対して重大災害の防止策を実施した。存在は存在の一部を高速で分離し上位存在の一部に接触した。 Well, the superordinate made high velocity contact with me too. That's called an attack. God damn it. If I don't do something fast, this thing's going to drain all our energy. 攻撃、認識。上位存在の攻撃は重大災害の防止に必要。戦いは重大災害の防止に必要。 You call this preventing catastrophic damage? You're the ones who invaded this planet. How about you stop coming into contact with us? 否定する。重大災害は未然に防ぐ規定。侵略者、該当ない。
You invaded this planet, okay? You spread across its surface trying to wipe out humanity. You're at war with us because you're killing us. 殺す、該当ない、人類、認識、戦争、該当ない。 Killing means the taking of life. War is when you fight someone for a long period of time. 殺す、認識、戦争、認識、上位存在が地球で殺すを行った事実はない。Right, of course. The Beta don't even see us as living things. Damn it. I need to calm down. I keep forgetting they're reading its thoughts, which means it can't be lying to us. I should choose my words carefully here. If I do this right, maybe I can find some way to get us out of this mess. For now, let's just keep the questions short and simple, one thing at a time. Why did you come to Earth? 上位存在の目的は資源の回収。What do you do with those materials? 上位存在を送り出した惑星に送る。So that's what they've been firing off into space. Is that your only objective? 肯定する。Seriously? What materials could we possibly have that would make an interstellar invasion worthwhile? So why do you attack humanity? Do you need us gone to complete your objective? 否定する。Then why do you do it? 上位存在及び存在に危機をもたらす重大災害への対処。So that's it then. Yuko Sensei's hypothesis was right on the money. Then, what do you see humanity as? 上位存在と同等の非創造物であり、再利用すべき資源。They see us as equals? So does that mean they don't see themselves as living things either? And why creations? What are the Beta, religious or something now? What do you mean by creations? 多星系からの資源回収を目的に設計された存在の一部。Wait, a subset? I know there are Beta and Mars on the moon, but nobody knows how many there are in total. And how many other entities like you are there? 計算上では10の37乗。10 to 37th power. Does that mean there are that many hives like this one out there, and they're probably making more as we speak? We've lost so many people just to rid ourselves of one original hive, and now you're telling me there are billions upon billions more of them? Who made you? 創造主。 Okay, and who are they? 生命体。 Life forms. So then you don't consider yourself a life form. Okay, so hold on. You're telling me all of the Beta are basically nothing more than bio-organic war machine droids. That's why they don't view themselves or humanity as alive? This is basically like machine... It's an automatic AI it's like the freaking Terminator. None of these guys are alive. It's all automated systems. Holy fuck, dude.
I wonder if we ever get to meet the OG creators, because that would be kind of 肯定 crazy. する。上位存在は生命体ではない。 So then we were right. The beta are basically just machines that are thrown out by whoever these alien dudes are to process the wow. ケイ素を基質とし自己形成自己増殖する三一構造。 Silicon? How the hell can a living thing... Oh, I mean, that's silicon. Isn't silicon what you make fake boobas out of? Am I just crazy there? I'm going to Google that real quick, just because it would be funny to think of the OG creator dudes being a giant set of boobs somewhere. That would be perfect. That would be freaking hilarious. Yeah, silicone gel. That's what I thought. Look at that. We're being invaded by machines made by boobs. That's what's up. That's it. It all comes back to boobs. If I can convince this thing to recognize humanity as life forms, we wouldn't have to fight the beta on Earth, the Moon, or Mars. It doesn't matter how many trillions of original hives there are in the universe, if we can actually coexist with them. I would be able to save everyone fighting back in the drift, and all the soldiers involved in Operation Cherry Blossom too. Okay, I understand that you aren't living things. 肯定する。 But see, we humans are. We're intelligent life forms. 否定する。炭素を基質とした生命体は宇宙に存在し得ない。炭素は安易に化合し変化する。知的生命体まで進化することはあり得ない。 Well, hate to break it to you, but that's exactly what happened here on Earth. I'm going to use your own words here. Human beings are carbon-based structures capable of self-identification and reproduction. 否定する。人類は異星起源の非創造物と推定。最大根拠、上位存在の目的遂行は生命体が存在しない惑星に限定。上位存在は創造主の絶対則に違反不可能。したがって上位存在が活動可能な地球に生命体は存在しない。But you've been doing research on humanity, haven't you? 肯定する。調査は現在も継続中。You've taken so many of our goddamn lives, and you still don't get that we're sentient creatures? 否定する。人類が生命体である証拠は存在しない。したがって命を奪うという表現は不適切。You can't be fucking serious. We're not like you things, alright? We're not tools that someone else created. 上位存在は俺に問う。It wants to ask me a question. 人類が自然発生した生命体であるという根拠の提示を求む。What? ソルジャー級に再利用される最新の標本を提供する。証明せよ。Did you say soldier class? Assuming that wasn't a mistranslation on Sumika's part, how the hell does it expect me to prove anything using the stuff that beta are made of? これが生命体であるわけがない。That's what the soldier class are made out of? Wait a second. But that doesn't make sense. She's supposed to be... What?
What is she doing here? Let Tama go, you asshole. Maya? あやつは私が。そなたは手法ハッチを。はあ。タケル、撃て。 I can't. That last attack drained most of our energy. なんだと？最重点は。 Over half an hour, and that's an optimistic estimate. The engine's on the fritz, and we're struggling just to maintain levitation. The Weatherford fields are fading fast. ここまで来ながら。 On top of it all, I can't even get the self-destruct program to respond. 無念だが致し方ない。そなたは離脱しろ。このままサナを失うわけにはいかん。 I can't. The entire control system's acting up. It won't accept any of my commands. 大下がりか。 Kasumi, you okay? I hate to do this to you, but there's no time to rest. I need you to run a diagnostic scan. それより白金さん、スミカさんが。 What about Sumika? ベータの侵食でバイタルが不安定に。 What? 捕まった時のイメージが溢れ返って。 Is that why my controls are all locked up? But those tentacles didn't even penetrate past the cannon's protective shell. How the hell did it do that to her? Sumika, pull yourself together, Sumika. ダメです。何も答えてくれません。 Sumika, you have got to hang in there. Please. If we can't fix this, humanity will be doomed. 次が来るぞタケル。 あやつはどうやら私がお気に召したようだ。時間を稼ぐ。 Don't be insane, Maya. そなたはサナを何とかいたせ。 Wait, Maya? Kasumi, tell me exactly what's going on with Sumika. Is there anything I can do? 眩しくて、もう何も見えない。これはスミカさんが00ユニットになる前と同じ。 You're kidding, right? Those tentacles can't have caused her to regress that far. What the hell did that fucker do to her? Damn it. What did I do? What do I do? What the fuck do I do? We're all going to die if I don't think of something. If Sumika's really reverted back to her old self, it will take forever to bring her back. We're all out of ammo. We can't fire the cannon. We can't even escape or retreat. What am I supposed to do? We're like sitting ducks here. Should I try again to make the primary objective acknowledge us as life forms? We've just proved that it's possible to communicate with that thing. We've finally made contact with the beta. In just a few short minutes, I feel like we made a ton of progress. With enough time, we might just be able to convince it.
To be honest, making peace is the last thing I want to do right now. If I don't do something, then Tama's death will have been in vain. If we all die here, then they will launch straight into Operation Trident. This may be our last chance to establish communications between the Beta and mankind. I had better have Kasumi give it a shot, and fast. I should let Maya and the others know too. Actually, wait, where the hell are those guys? Why are everyone's markers showing up when May is the only one here? I didn't see anyone else with her when she came into the block earlier, so... Wait, Tama? Why is her marker still displaying? Is it because the Susanoo systems are... Come on, dude, pull your head out of your ass already. Goddamn anime protagonist, I'm telling you, man. Yeah, they're dead too, bro. No, that can't be. There weren't nearly enough Beta in that rift to take out 3 Takemi Kazuchis in such a... Yes, there were. Though class rep did sound different from her usual self earlier. Wait, that's not how class rep talks. アメリカ軍と国連軍に提供したオリジナル配備のマップデータに再考しており、そのデータにはある種のコンピューターウイルスが組み込まれているの。彼らの正確な位置マーカーを見ることができるのはこの地球上で私たちだけになるの。Oh my god, is that what it took you long enough? No. What? Stop focusing on this. Just focus on how I get the fucking primary objective dealt with. So why are we even focusing on this? Well, you're obviously not keeping your cool right now. 悲しいことですが、すべての者たちの望みを満たす道は常にそなたの前にあるとは限りません。道を指し示そうとする者は背負うべき責務の重さから目を背けてはならないのです。そして自らの手を汚すことを厭うてはならないのです。 Right. You didn't care if it meant having to lie to me. You were thinking of the greater good. I shouldn't be angry. You made the right decision. How can I criticize you when I'm getting all... Exactly. Get your head out of your ass and figure this shit out. Not that I have any idea what they would be doing. I mean... Best option would probably just to figure out how to do the self-destruct, but... Hell, just a second ago, I was letting myself hope we might be able to contact the Beta while Sumika's out of commission. No wonder you didn't trust me. Damn it. Kasumi? Is there any way you can get Sumika to hear me? Are there speakers down there or anything? 4型の接続方式ではスミカさんに外の音を聞かせることはできません。 Are there any other options? Anything at all? さっきのような同調状態が再現できれば可能性はあります。 You mean when those tentacles hit us? 全く同じは無理です。でもそれに近い状態なら。 You really think so?
完全に同調するには深層意識下まで潜る必要があります。その上でリーディングとプロジェクションを同時にしないと会話はできません。 But I thought only the 00 unit was capable of parallel processing like that. はい、それに私には深く潜る力もありません。でも私とスミカさんをつないでいる同調装置を使えばなんとかできると思います。装置の入出力を逆転させてプロジェクションだけに集中するんです。 Right, I get it. If Sumika's too incapacitated to even speak right now, there's no point in doing the reading part anyway. But how are you going to get deep enough into her psyche? 装置のリミッターを解除して私の力を機械的に増幅させれば深く潜れるはずです。 So you're going to boost your abilities. That's probably going to put a real strain on you, and Sumika too. うまくいけば白金さんの声を直接スミカさんに聞かせることができます。 And if it doesn't? スミカさんの深層意識にとらわれて二度と意識が戻らないと思います。 But you're still willing to give it a shot? はい。 Thank you, Kasumi. This time, 私も一緒に戦います。 Kasumi's looks a lot like Takeru's lines. Very similar colors. その程度か。始めます。 I'm counting on you. I think Kasumi's is slightly pink-purple though, as opposed to just gray. Kasumi. I believe in you. Here we go. Sumika. Sumika, it's me. Can you hear me? You have to wake up, Sumika. Sumika. Mei is all alone out there, fighting to buy us more time. And Kasumi's risking her life to try to bring you back. I know you must be in a lot of pain right now. I can't imagine how hard it must be to have all those painful memories come flooding back, right when you thought you had finally moved past them. And I hate that I have to make you fight when I know how much you are suffering. But you're the only one who can do this. You're the only one who can save this world. If you don't wake up, we are all going to die. And if we die, humanity's done for. It'll all be the end of this world all over again. If I die here, the timeline's just going to reset back to 2 months ago. I don't want to have to watch everyone suffer like that. Not again. I don't want to see you go through all this pain a second time. I wouldn't be able to take it. Even if I know what will happen in the future, even if I could do it all over, I won't go through that again. Please, Sumika, come back to us. I need you to fight with me. We can save this world together. Sumika. させんぞ。玉のにはさせるものか。Maya,
気を散らしてない。そなたは復旧に全力を注ぐがよいぞ。Don't be stupid. You can't hold him off in that condition. そちらこそどうなのだ。何がしかの目処は立ったのか。We're working on it, but no response yet. そうか。Wait, Maya, what the hell do you think you were doing? 見ての通りだ。主脚を失った今、もはやこの手しかなかろう。推進剤の残量ももう心もとないでな。飛べるうちにやっておかねば。Then send it there on autopilot. You can just get in the Susanoo. ならん。制御を奪われる可能性がある。そのようなことになれば、私は榊たちに合わせる顔がない。もういい加減気づいておろう。私がそなたを欺いたこと。Yeah, I know. You guys planned this all out in advance, did you not? Stream elements. 違う。 Said. Stay thirsty, my 結果的には friends. そういうことになる。 Hydrate. What? I figured they had all coordinated on this. 許すがよい。 You don't need to apologize. You did the right thing. Hell, even as we speak, it's still distracting me from the mission at hand. Besides, I'm sure you had it a hell of a lot worse than me. You had to keep on fighting, knowing that all your teammates were already dead. そなたに心よりの感謝を。よもやそのような言葉を返されるとは思いもよらなかった。 Anyway, just turn off that bomb. We can talk after that. ならん。これは皆が命をとして私に残してくれた最後の S11 なのだ。それゆえ粗末に扱えぬ代物でな。皆の思いを推し量れば今この時こそ使うべきなのだ。 Their feelings? まあよい。気にするでないぞ。これ一発であやつを倒すことは不可能であろう。だがあの頭部を破壊することができれば相当な時間が稼げるやもしれん。 Maya, wait. Hold on a second. よいかタケル。可能であれば先に制御系を回復させるのだ。どうやらあやつは脅威度の高い標的を優先しているらしいゆえな。 I know, I understand that, so just turn that thing off already. さらばだタケル。ヤシロと鏡を頼むぞ。 Wait, Maya? Maya. Maya, you need to eject out that thing right now. Get in here already. Maya, what's wrong? What are you waiting for, Maya? 許すがよい。タケル。 For what? What happened? メインアームのコントロールを奪われた。 Are you serious? 吹っ飛ばすつもりらしい。 What?
But we can't generate any Rutherford fields right now. There's no way the Susanoo can withstand the blast from an S-11 at point-blank range. Is it trying to destroy our greatest weapon with our own bomb just to rub our failure in our faces? Or maybe this is just another means of preventing catastrophic damage to that thing. Why the hell is it just staring at us anyway? Why won't it deliver the final blow? Are we not even worth the effort it would take to finish us off? Then again, it doesn't really understand what we're doing on a conceptual level. Maybe it won't destroy us unless we actually attack it. Maya. ラザフォードフィールドが展開できれば S11 の爆発を防げよう。 Okay, I will. Now just get the hell in here. You've done enough already. 私に構うでないと言ったであろう。早く早く。こっちもなんとかやってみる。 She's right. If I don't figure something out in the next few minutes, we're all going to die. Sumiko. This might be the last chance I ever get to talk to you. That S-11 is going to blow away any minute now. When it does, you, me, Kasumi, and Maya are all done for. And so is humanity as a whole. But if this doesn't work, and I can't wake you up in time, then I guess it just wasn't meant to be this time around. That's not to say I'm giving up, of course, and I'm definitely not thrilled at the prospect of starting over from square one again. But if I have to, I'll do it. I never asked to be turned into a causality conductor. But if it makes me the only one who can fix this, and so I will. To be honest, the thought of having to do this all over again kills me, but that doesn't mean I'm going to run away from my responsibility. I could bitch and moan, or try to place the blame on someone else, but it wouldn't change a thing. No matter how loudly I insist that I'm right and the world's wrong, it never accomplishes anything. If I want things to change, I've got to start by changing myself. I've got to learn to face reality and then put in the work to fix it. Otherwise, I'll just keep making the same mistakes. That's something I might never have understood if I hadn't become a causality conductor. So in a certain sense, I guess I should be thankful for it. But basically, what I'm trying to say here is that I'm not going to let anyone suffer. Next time around, I'm going to save this world without hurting anyone else. Maybe that's just me being overly idealistic. I mean, hell, even I can recognize how childish blind optimism can be. But right now, I don't really see a problem with it. If I can do more than just talk the talk and actually put in the work to practice what I'm preaching, then maybe idealism isn't so bad after all. When I get to the next loop, the first thing I'm going to do is head straight down to floor B19 and talk to you.
and I'll do everything I can to ease your pain as quickly as possible. I'll make that Santa rabbit on day 1 and hang it right in front of your stasis tube to help you remember me. In the next timeline, I won't make you suffer. I can promise you that. And yet, I still want to do everything I possibly can to fix things in this one, even if I only have a few minutes left here. Because you see, there's one other important lesson that I've learned in my time as a causality conductor. It doesn't matter if this was all for nothing. I need to know that I gave it everything I had until my last breath, just like everyone in the world's been doing all along. So please, Sumika, I need your help. 私が貴様の言いなりになると思うでないぞ。人類をなめるな。Maya, Sumika? Wait, she's still not awake? Then why is the engine back on? I still can't control it, but the engine's running at full power. What the hell is happening? Maya, you okay? コックピットへの直撃ではなかったよ。That piece of shit, it just ripped her arms off to keep her from pulling the sword out. We've restored engine functionality, the main cannon's charging back up at an insane rate. But I still can't move the Susanoo, so we're going to have to use the escape shuttle. We'll be ready to fire in 90 seconds. Get in here, now. Those tentacles managed to pierce the Rutherford field earlier. Why not now? What are you doing? Why are you still there? What's going on, damn it? Are you too hurt to move? Shit, I can't see her vitals on the monitor. Just wait right there. I'm coming down to help. O前、何言ってんだ。バカ者。何をしておる。早く撃て。バカはお前だ。最後まで諦めるな。対処能力を侮るな。勝機を逃すでない。愚か者。何をとやっておる。
私たちが背負っている者たちの姿が見えるのか。人類の勝利を信じ、野が信念に従い戦った者たちの思いが、私たちの未来を託し、先に行った者たちの願いが、我らを信じて道を開いた者たちの、笑って命を差し出した者たちの思いが、そなたには届かぬのか。メイヤ、どうしたんだメイヤ。ために皆がそなたをここに導いた。メイヤ。お前やっぱり負傷してるんだな。傷はさほどではない。だがどの道長く思った。え？どういうことだ？情けないことに体が思うようにならんのだ。撃ってくれタケル。メイヤ。影として影としての手を受けた私がかような死に場所を得ること身にすぐる栄誉だ。メイヤ。今ここで果てるに何の迷いがあろう。ただ一つだけこの世に未練があるのだ。未練？お願いだタケル。ままの際のわがままどうか聞き入れてくれ。メイヤ。最後は愛する者の手で。そなたに打たれて行きたいのだ。メイヤ。私の生涯がたとえ影としてのせいでしかなかったとしても、そなたが生き続け、私という人間が存在したことを、御剣メイヤがこの世にあったことを覚えていてくれさえすれば、私は幸せなのだ。墓まで持っていくつもりだったのに、私の弱さを
許す。鏡。悲しいことですが、すべての者たちの望みを満たす道が常にそなたの前にあるとは限りません。道を指し示そうとする者が背負うべき責務のなさから目を背けてはならないのです。そして自らの手を汚すことを厭うてはならないのです。私を奴らの慰み者にするじゃない。
ってきたぞ。見ろ、機体は無事だ。やりやがった。あいつらこれで本当にやりやがったんだ。人類は救われるぞ。ありがとう。よくやった。よくやってくれた。おかえり。着陸態勢に入った。英雄の凱旋だ。派手に祝ってやろうぜ。までお出迎えだ。みんな行くぞ。行きましょう。白金さん、白金さん、白金さん、Kasumi, where are we? 帰ってきました。ここは横浜基地です。Yokohama base? はい。We made it? 今外では機体の冷却と浄化作業をしています。もうすぐ外に出られますよ。Gotcha. とても大勢の人が集まってきています。What? A crowd of maintenance personnel? グランドクルーだけじゃありません。大勢の人が私たちが出るのを待っています。皆さん感謝しています。大勢の人がいるのに、感じるのはたった一つの感情だけ。I see. They've all gathered here just for us. Personally, I'm still amazed we made it out of that huge explosion alive. I'm such a wimp. I passed out right when it happened. Great work, Kasumi. You piloted us all the way back here, then? オートパイロットで帰ってきました。私も目を覚ましたばかりです。Oh, I see. はい。This escape shuttle is designed to seat 10, and 5 are supposed to be occupied. But right now, it's just me, Kasumi, and Sumika down in the 00 unit control block. This is the cross I have to bear now. I'm the one who wanted to save this world and fix the other timelines. I can't avert my eyes from the repercussions. I won't let this stop me. You all gave your lives to make this future a reality, and I'm not going to let it go to waste. I swear it. No, don't cry, damn it. Not now. Not in front of all those people. じゃあ俺は一人の人間としての心の自由みたいなものすら許されないっていうのか。そうだ。極端に言えばその通りだ。心は自由であっても良いと思う。だがその立ち振る舞いや発言は常に周囲への影響を考慮すべきであろう。それがそなたのように天賦の才を与えられし者に課せられた宿命だ。Those people out there believed in us. They had faith that we would see mankind to victory and waited patiently for our return. I can't go out there and let them see me bawling my eyes out
If I'm going to cry, I need to make sure they're tears of joy. Everyone's going to be smiling and thanking me. I have to be able to smile back at them. Theo's girls gave their lives to ensure my survival. The least I can do is smile in their place. That's just the way it should be, right? Class Rep, Mikoto, Ayamine, Tama, Maya. This is what you guys would have wanted, right? はい。白金さんはそれでいいんです。 Kasumi. 皆さんもそれを望んでいました。 Right. You could tell what everyone was thinking. はい。 I'm so sorry. You had to keep all that pain to yourself because I was too weak to handle it. いえ、誰も悪くないです。 Kasumi. 私は知っています。あなたは作戦を最優先に考えて他の全てを割り切ろうとしていました。でも本当は作戦を成功させて皆さんも救おうと考えていましたね。皆さんそれに気づいていました。 I know. That's why they never showed me what was really going on. Because they knew I was having trouble focusing on the mission, even when humanity's future was on the line. でもあなたがそういう人だから皆さん頑張れたんですよ。あなたがそういう人だからこそ皆さんは人類のために自分がやれることを精一杯やったんです。人類を救うために一緒に戦ってきた仲間を生き残らせるために、そして一人で苦しみ抜いたあなたを死なせないために、部隊の全員がお互いに同じことを考えていたんです。それはスミカさんも一緒でした。 Sumika was on the same wavelength as the others. Wait, Kasumi, did you just say she was the same way? What do you mean, was? Sumika? Sumika? Sumika, it's time to wake up. Sumika? Sumika, what's the matter? Sumika, come on. You're just messing with me, right? Right? Sumika, wake up. Sumika? Everybody dead. Everybody dead. What the hell is this? Why did this happen? Is it because I pushed her too hard at the end? 違います。最初から
帰ってくることを考えていなかったんです。What are you talking about? I mean, I know there was no guarantee she would survive, but that doesn't mean there wasn't a chance, right? この基地の反応炉が壊れた時、スミカさんはそう決めていたんです。Say what? I don't understand. Why the hell would that matter? I mean, what did the reactor have to do with Sumika? スミカさんの脳髄が入っていたシリンダー、青白く光っていますね。反応炉や合標的と同じ光です。メンテナンスベッドの ODL 浄化装置は反応炉につながっているんです。実際の浄化は反応炉がやっていました。Then the reason her maintenance bed was in the brain room was... あのシリンダーが反応炉に直結しているからです。ODL は量子電導能の稼働率や時間経過に比例して劣化していくから72時間以内。 So the real reason they had to hurry up so Goshar passed because she was dying. They had no other way of purifying it. She was literally dying on borrowed time. よくて機能停止、悪くすれば再起動しても人格と記憶の再現はできなくなるわ。つまり00ユニットである意義を失い、人の形をしたコンピューター以下のものになるってことよ。 That explains so much. No wonder Sensei pulled out all the stops to make Operation Cherry Blossom happen so quickly. We had to finish the fight while the 00 unit was still functional. Why didn't anyone tell me? Also, wasn't Yuko Sensei the one who told us to stop the reactor? Why the hell would she do that? To be clear, she told you to stop it in a way that could potentially be fixed. Okay, there's also that, I suppose. 指令の重点封鎖に反対して反応炉を完全に壊すように強く求めました。それでも光月博士は後で使えるように一時的に止める決定をしたんです。結果的に反応炉は2発の S11 で壊されました。おかしくありませんか？ Which part? たった2発の S11 で反応炉を止めてしまうほど壊せるなんて。 Well, I mean, they sent Lieutenant Hayase the structural data. But wait, hadn't she already been cut off from the wired connection by then? So then, how the hell did she know where its weak points were? スミカさんが早瀬中尉にプロジェクションしたんです。危機的状況を知らされたスミカさんが光月博士の命令で弱点のイメージを投影したんです。でもスミカさんは光月博士の命令とは違う場所のイメージを送りました。光月博士が知らない反応炉を完全に壊してしまう弱点の位置です。I had no idea. So wait, is that why Lieutenant Hayase was able to guess the reactor's true function back then? 多分プロジェクションの影響だと思います。あの時スミカさんは浄化処理を2度も中断して無理に起きたんです。
Right, Sumika was suffering from abnormal ODL degradation at the time and had fallen unconscious. 弱点の情報だけを正確に投影できる状態だったとは思えません。Are you saying she just took control of Lieutenant Hayase's mind? いくらスミカさんの能力が高くても、人の行動をコントロールすることはできません。Right. イメージを伝えることができたのは、早瀬中尉の勘や推測がもともとあったからです。プロジェクションは受け手がそれと意識しなければ、浮かんでは消える一瞬の思考と区別できません。レセプターになる思考が受け手に存在しないと、投影は成功しないんです。So projections need associations, the same way latent memories do. オルタネイティブ3の失敗がそれを証明しています。I guess that makes sense. Besides, even if Sumika could control someone else like that, she's not the kind of person who ever would. If she were the type to do something like that, she never would have asked to take on the primary objective all on her own. But why, though? Why was she so intent on destroying the reactor? Why did she want to be deployed all by herself? You know, don't you? Kasumi, you have to tell me. You know the answer, right? Then explain it to me. Why? Why would she do something like that? She knew it would be a death sentence for her, so what in the hell? あなたが考えないようにしていること、それが理由です。他の理由を探そうとしていますね。でも、今までの話を聞けば、もうわかるはずです。So then, you're telling me that... そうです。人類の情報をベータに提供していたのは、スミカさんだったからです。So then it's true. Is that really the only explanation? ODL を浄化するときに、スミカさんの見聞きした情報が反応炉を通じてアゴー標的に渡っていたんです。ベータはエネルギーと一緒に S11 の情報を反応炉から得たのかもしれない。もし反応炉がただの動力源じゃなくて通信装置でもあったとしたら、ベータが集めた情報は反応炉を通じてやり取りされるんだとしたら、オルタネイティブ計画やスサノオの情報が世界中の背後に伝わってしまうのよ。So Lieutenant Hayase's little epiphany back there was actually just the truth, which Sumika had projected into her mind. 存在の証明を認識した。上位の存在は記録を持っている。正しい形式を照合し、情報を転送せよ。Which means superordinate meant that in the literal sense. It wasn't trying to attack us, it was trying to exchange information with Sumika. あの時、アゴー標的が白金さんとの会話に応じたのは、スミカさんが送っていた情報にあなたのこともたくさんあったから興味を引いたんだと思います。You think? So basically, Lieutenant Hayase was right on the money. We simply hadn't realized that the reactor functioned like a computer.
Which means when Yuko-sensei said her theory was just close, it was probably because she didn't want to reveal the whole truth about Sumi. Actually, no. That was in front of everyone else, wasn't it? She never would have let that slip regardless. ずいぶん信用してもらってるみたいだけど、私は最後まであんたに本当のことを言わないかもしれないのよ。Maybe she was withholding information, but I know how she thinks, and I didn't see her one-on-one to press her for the truth. I have no one to blame but myself. So, when did Sumika realize what she was doing? 浄化処置中に急に目を覚ました時です。Right before she told Yuko-sensei to destroy the reactor, you mean? そうです。光月博士たちにはその後作戦指令室で直にお話ししました。I see. That's a relief. At least she didn't have to suffer in silence with that knowledge for very long. But why then? What triggered that realization? I mean, that wasn't the only time she woke up after suddenly losing consciousness. The same thing happened after Operation 21st. あなたと結ばれたことで閉ざされていた無意識領域が完全に解放されたからです。 Just by making love to her. そして全ての真相を知ったんです。 Then that must be why she lost consciousness afterwards. そうです。真相を知ったことで受けた精神的な負担が原因でした。 Sumika. All this time you were acting as a spy for the beta, and you didn't even know it. I can't even imagine how horrible that realization must have felt. Your only means of survival required you to send our intel to the monsters that had defiled you. That must be why you were prepared to die going into this, why you wanted to put an end to this war all by yourself. それだけじゃありません。 You mean there's more to it? はい。 Well, I don't think anything is going to surprise me at this point. Let's hear it. すべてを知ることが良いこととは限りません。 True enough. 知らないままでもすぐに問題なくなります。 Then why did you tell me there was more to it? I mean, you could have easily just let me say my piece and that would have been the end of it, right? Wait, why do I feel like I've had this conversation before? I'm getting serious deja vu. どうしてそこまでして知りたいんですか？ What do you mean? ただ知りたいだけですか？ No, that's not it. It's because my fight in this world isn't over yet. As long as there are still hives left, the war with the beta isn't over. Not to mention, I haven't even started the search for whatever it is that made me a causality conductor. And until I can get rid of that, the timeline's just going to keep resetting every time I die. That's why I need to know every detail about what I've done here.
I need to retain as much of this as possible, in case I end up having to do it all over again. I don't want to make Sumika and the others suffer any more than they have to. I know they were shouldering all the pain in my stead. I know they have been oblivious. I have been an oblivious, self-satisfied idiot. But I need to face that truth head on, no matter how unpleasant it might be. Otherwise, I will never be able to move forward. どうしてそこまで Because I love these people. And I don't just mean my friends. That includes the people I hardly know, and those I've never even met. They're all human beings. They're all alive, and that's more than good enough for me. Remember what the primary objective said about how carbon-based life does not exist anywhere in the universe? To me, that just served as a sobering reminder of what a miracle it is that we're here. It made me realize just how terrible it is to be so utterly blind to the meaning and value of that gift. I'm not just talking about the beta here. Of course, it's a problem for a lot of human beings too, and I'm no exception. After all, I used to be in that camp too. So that's the big reason I want to know. But I also have a more personal request. No matter what world she's in, and no matter what form she might take, Kagami Sumika will always be the woman I love. Which is why I have to. When you think you've heard... 傷つけたら謝りたい。お詫びになるなら何でもしてあげたい。訓練学校の裏にある丘であなたが私に言った言葉です。 Okay, what about it? スミカさんはあなたと同じです。自分のせいで不幸になった人たちが幸せになることを願っていました。その人たちにできる限りのことをしたいと望んでいました。 You mean the people she had hurt because of the information she leaked to the beta? 違います。主体であるこの世界の事象を都合よく変えることはできません。 Wait, what? 変えられるのはこの世界からあなたが関与した別の世界だけ。 Kasumi. 白金さん、あなたのこの世界での戦いは終わりました。 I called it, Sumika. I mean, it's a quantum process. I mean, it was right in front of your face the entire goddamn time. The brain works by processing on multiple different worlds. We're having a problem with being in multiple different worlds. It was pretty friggin' obvious, bros. だからもうこの世界はあなたを起点にループすることはありません。 I mean, it was pretty obvious. あなたが望んだようにこの世界から関わった世界は全て再構築されます。原因の消滅によって
結果も消滅しますから。How could it possibly end like this? How could Sumika be the one who made me into a causality? Well, technically it's more like Yuko Sensei. スミカさん以外の皆さんとの記憶。あれはすべてあなた自身がこのループ以前のこの世界で実際に体験したことです。I just inherited those from my other selves in different branches of the timeline. 違います。すべてあなた自身の経験と記憶です。That's impossible. I had never do it with Yuko-san. それは今のあなたが持っている感覚です。事実は変わりません。Then that must be why I was crying when I first woke up in this loop. It would also explain why I felt so disconcerted by the way those guys treated me like a stranger at first. And why I felt so depressed when I was trying to convince Yuko Sensei to let me stay, almost like I had just lost a loved one. After all this time, it finally makes sense. I really did fall in love with all of them. 記憶の関連付けができたようですね。だからあなたはループし続けた。スミカさんにたどり着かなかったからループし続けた。そうさせていたのはシリンダーに入っていた脳髄、スミカさんの純粋な無意識領域だったんです。Her subconscious mind. タケルちゃんに会いたい。シリンダーのリーディングで一番初めに理解できた思念です。その思念が洪水のように激しく渦巻いていました。脳髄にされて以来ずっと全ての感覚が閉ざされた闇の中でスミカさんはその思いだけで生きていたんです。目の前でこの世界のあなたを殺されたスミカさんはずっとそれだけを思い続けていたんです。Sumika? 2発の G 弾が横浜ハイブで爆発した時、 During Operation Lucifer, you mean? 爆発で発生した高重力潮汐力の複合作用と反応炉の共鳴で時空間に深く鋭い歪みが発生しました。その時ほんの一瞬ですが比較的分岐が近い世界との道がつながってしまったんです。 And that was my world. そこに反応炉によって変換増幅されたスミカさんの思念が作用した結果、あなたたちが大量の G 元素の消失と引き換えにこの世界に連れてこられたんです。これはスミカさんの話を聞いて光月博士が考えた仮説です。確証は何もありません。 Hang on a second. You just said several other versions of me. What's that supposed to mean? 今ここにいるあなたは多くのあなたの統合体です。 What? But I am just me. あなたが元の世界と呼んでいる世界とそこから分岐した世界からあなたを構成する要素が少しずつ集められたんです。 Wait, branches of my world? あなたとスミカさん以外の人が結ばれた世界です。あなたが元の世界の皆さんとの記憶も持っているのはそういうことなんです。 But how the hell does that make any sense? 何によってそれらの世界が選ばれたのかは分かりません。未知の現象です。 You mean Sumika's subconscious didn't choose them somehow?
っと自分に都合のいい選び方をしているはずです。 Right. Probably so. あなたが他の人と結ばれる世界軍が発生する大元になった元の世界のスミカさんにとっての運命の日、10月22日という重い因果情報があなたのループの起点になってしまっているんです。 October 22nd. That's the day Maya first arrived at my house. So then, that's when everything started to change. ネガティブな思考、つまり負の思念波は逆向きのスピンを持っていて過去に向かいます。 Okay, I have no idea how much longer this is going to go on. I thought we were close to the end, but it's been a bloody hour since then. And we keep expositing like crazy. So I'm just going to go ahead and end here. And I don't know how much longer it's going to go on. But I'm getting kind of annoyed and I'm hungry. And I'm starting to get hangry. So we'll continue this tomorrow. I don't know how much longer we've got, but it should be right there at the end, right? We should be right there at the end. But it just keeps going. It just keeps going. But that is because the main character is a complete idiot and could figure out anything for himself, like a standard protagonist. So, anyway, there are also multiple other endings we'll have to do even after completing Chapter 10, because that's just Maya's end or something. Anyway, I'll see you guys tomorrow.